good evening, good morning, everyone, and welcome on our very first, no? Very first, we call it leadership training, no? Conducted by, of course, by our very own successful Webtalk coach, Miss Tess. So, andyan po siya. And we are very excited po, no? To listen or alam mo yon yung mga strategy niya, yung leadership niya in her team po, she's very effective. Masasabi natin na she's very powerful and successful in terms of web talk, no, leadership, kasi actually she's one of the most, no, active and pinakamalaki pong web talk community dito po sa Philippines. So anyway, without further ado, no, this is our first, no, our very first leadership training with Ma'am Tess, and of course ituturo niya rin po sa atin yung ways, no, kasi in terms of rewards, no, in terms of earning, she's number one din po. So excited ba kayo doon? Kasi imagine niyo po, ituturo niya sa atin kung paano po siya kumikita ng mas malaking points, no, or yung rewards every day po. So again, Ma'am Tess, the floor is yours po. Wala si Ma'am Tess. Okay, thank you. Thank you so much, Sir Alan. Ay, hello? What happened? Ayan, Hello? okay na po. Okay. Can you hear me? Loud and clear? Yes, yes. Good evening, everyone. Medyo excited ako, no? Kasi this is my first time to really do a web talk presentation live. live. Kasi what I usually do with the people under me, I just give a call or I just give a text. But this time, I really need to discuss what Web Talk is all about and ano yung mga ginagawa namin sa Web Talk Live. So yun yung advertisement ko kanina sa mga tao ko. Please attend because you can see me live. So andito na po ako. Anyway, good evening, everyone. Thank you so much, Sir Alan, for this opportunity to share my thoughts and then experiences po sa Web Talk. Okay, so again, without, gaya ng ginawa sinabi ni Sir Alan, without further ado, I'll go straight to my presentation. Okay, so simulan ko lang po, I'm gonna share some screen with you. Right. Yan na po. By the way, web talkers, in between po sa mga discussions ko, sa presentation ko po, you could note down if you have questions and then paki-note down na lang po ako. Meron tayong chat box na pwede nyo po isulat yung questions or later on po, we can have an open forum. So kung may mga tanong po kayo dun sa mga ginagawa namin sa community namin, sa mga strategies namin, I am free, and then some of my team leaders are here as well to help me, no, para i-share din po nila yung kanilang thoughts, kung ano po ginagawa namin sa aming community. Okay, so first, I want to say na sa akin po, sa community ko, Web Talkers for Life, nagkaroon pa kami ng mga different strategies since day one na nag-join po ako sa Webtalk. Ang dami po naman talaga. So isasali ko po yan talaga. So the first thing that I need to discuss is this. Okay, nakikita niyo na po sa screen. So why Webtalk? Okay, siguro yung iba magtatanong, bakit ka kaya sumali sa Webtalk? So you can have different reasons why they join. Okay, hindi siguro yung iba pwede sabihin na, ay, ang popogi kasi ng mga founders ng Webtalk. You can see them. Ang popogi nila. But unfortunately, taken na po sila. Okay. So ito po, no, nakikita natin dito sa pictures ng apat na mga bigatin na Webtalk founders. Nakalagay po talaga dito na the goal of Webtalk is to help the world create more success using innovative technologies that help our members maintain and grow relationships in a way that mimics real life and leads to improved careers, more successful businesses, and a better quality of life. WebTalk is a digital networking reinvented to power the gig economy, which is especially needed in our current situation when real-life networking is nearly more existent and everyone is an at-home gig worker. Okay, so I'm not sure po kung lahat kayo dito ay nakita po ito.
kung ano yung vision, mission talaga ni Webtalk. Ako, when I started in Webtalk, ang pinakauna ko po talaga na na-check is this one. Ano ba ang vision, mission ng company? Okay, though I heard from Sister Lete when she gave me the invitation na, Tess, sali ka na kasi may earnings talaga dito. So, pag narinig mo kasi yung word na earnings, 'di ba, lahat naman siguro dito magsasabi na, oh yes, I'll go for that. Okay? But of course, more than that, kailangan nating malaman talaga ano ba talaga yung pinapasukan natin, ano? So ito yung nakita ko. So, I was amazed na dun sa sinabi niya talaga, no, na better quality of life. So, kung there is a better quality of life na nakalaan para sa atin sa WebTalk, I will not say no for that. Okay? So, yun po yung reason doon kung bakit ako nasa WebTalk. Okay? I want to have a better quality life kung gagamitin ko lang naman ang social media. Kasi sabi nga sa Facebook, sobrang tagal ko na doon, even my families, mga anak ko, sobrang tagal na sa Facebook, pero as in, wala lang, 'di ba? Ang hindi lang talaga maganda sa ibang mga social media platform is that nagagamit na siya to bash other people, to bully other people. So parang it's not a good venue anymore to socialize with people. So when I saw Web Talk saying that there will be a better quality of life, ay nako, in na in kaagad ako dyan. Okay, so yun po, yun yung pinakauna na na-identify kaagad natin. Ano ba talaga yung ibibigay natin sa ni Web Talk sa atin? Yun lang, nakatatak sa isip ko is a better quality of life. Lalo na po sa sitwasyon natin ngayon na sabi nga dito, in a current situation, in a real life networking is nearly non-existent and everyone is at home gig worker. So kahit nasa bahay ka, no, pwede palang gawin yung web talk. So doon ako talagang very interested. Okay. So sa next po, sa next na slide po, I will just move this one. Let me share 3 reasons kung bakit po ako sumali sa WebTalk. Una, syempre, I need to be honest, it's my personal earnings. Okay? Though ako, kumikita na ako kasi I'm teaching English online. I mentioned that before that my job was not affected of the pandemic. Tuloy po ang klase ko online. Pero pag sinabi mong extra income, extra earnings, or extra personal earnings, I will not say no. Kasi, di ba, parang sa panahon ngayon, ang daming dagdag na mga gastusin talaga, no? Even though you have a regular salary, so hindi nawawala, hindi naiiwasan talaga na meron tayong mga extra expenses, unexpected na mga expenses talaga. So to have an extra personal earnings, I will not say no. Okay, it's always a yes for me. So again, that's the number one reason na alam ko na lahat po tayo na sumali sa WebTalk. This is the very first or the major reason na sumali tayo. That is to have an extra personal earnings. Okay? The second, ito po yung to share your earnings. Sa akin, nung makita ko po na nag-earn na po ako, I don't like to be greedy, no? Parang ayokong solohin lang yung earnings, yung alam ko na earnings, ano. So I did share the knowledge about WebTalk sa aking pamilya at sa aking mga kaibigan because that is what I have in my mind, to share the earnings. Kasi kung ikaw ay kumikita, why not share it? Okay? So sa akin kasi talaga lumaki ako with that kind of a legacy ng father ko talaga na sa kahit anong ginagawa mo sa buhay mo, learn to share good things, learn to share to others kung ito ay makakatulong sa ibang tao. So nung makita ko personally na may earnings by simply doing the posting, by simply engaging, may kumikita ako. So why not share this to other people na sila din ay makita nila in reality that dollar earnings in WebTalk is real. Hindi po siya scam, hindi po siya joke. It's not a game, diba? So talagang it's for real. Okay, so yun po yung second reason ko talaga, no, na why I joined WebTalk or I stayed in WebTalk, kasi I want to share
No, yung benefit na nakukuha ko kay Webtalk, I really want to share this to other people. Okay, so that's the second. And the third po is to educate people. Papasok lang po, guys, ang educate people kung you have decided na tatayo ka as a leader. Okay? So hindi mo naman ito gagawin kung gusto mo lang na personal earnings lang, pwedeng ikaw lang yan. Pwedeng gawin mo lang sa sarili mo. Pwedeng ikaw mag-post, pwedeng mag-engage ka sa ibang tao on your own na you just want to have your personal activities and personal earnings. Why not? Okay? Wala kang plano mag-lead ng tao, it's okay. Okay? And then mag-share sa earnings if you don't like to do that, and if you want to do it by yourself, you can do it as well. You have the freedom. So again, ito po ang dalawa tsaka yung pangatlo. So you can only do this if you have in mind that you want to share to other people the benefit of Webtalk, plus you want to take the lead. Okay, so ito po yung focus ng presentation ko today is how to have an effective leadership talaga sa Webtalk. Okay, so I'll proceed now to the third. My slide. There you go. So ito po. Oh, sorry, nangangapa ako sa laptop ng aking anak. There you go. Let me see. Okay. So I have there the word leader. Okay. So sa pagiging leader po no sa sarili natin, tayo po ang nakakaalam. Bawat isa po sa atin, wala pong nakakaalam ng ating capacity. Walang nakakaalam ng ating abilities, no? Kung ano yung kaya natin at hanggang saan ang kaya natin. It's only us, our very self. Okay? Now, kung nasa Webtalk po tayo, guys, and you decided na ayaw mo lang ng personal earnings, gusto mo po i-share yung earnings, so it's time for you to take the lead, be a leader, and start educating people. So kapag pinanindigan mo na po na gusto mong mag-lead ng tao, para sila din, di ba? Para sila din ay kumita, meron po tayo mga roles. Ito po yung gusto ko i-share talaga sa lahat. Ano ba yung mga roles natin as Webtalk leaders? To be honest, I've been in many school and church organizations. Ang dami ko na pong napasukan talaga no, na mga organizations, and I was able to take the lead. I could see the difference. Okay, there's something in common. No, to be a leader sa school, sa church, and then sa Webtalk, there's something in common. But somehow along the way, nakikita ko yung difference. Okay, kasi po pag sa school, if you are a leader in school, trabaho kasi yan eh, di ba? So if you are a coordinator, pag sinabi mo na you have to do it, talagang mga co-teachers mo, they have to follow. Why? Because it's their job. Okay, it's their job. There will be a violation kapag hindi nila sinunod. Okay? Possible na ma-fire sila pag hindi ka nila sinunod. Parang ganun lang siya. So maraming sumusunod talaga sa'yo sa mga school organization. It's the same in the church organizations. Ang mga tao po kasi sa church, those are people na very committed to serve. So kapag ang tao ay very committed to serve, hindi ka nahihirapan to ask them, sister or brother, would you mind to do this for me? Pwede ba natin gawin ito for a common cause? So hindi siya mahirap. No, hindi mahirap mag-lead ng mga tao talaga. Though of course, along the way talaga may mga problema, pero hindi siya talaga ganun kahirap. Now, it's Webtalk. Okay, how is the leadership in Webtalk? To be honest, mahirap. Mahirap po siya. Okay? So paano ko po masasabi na mahirap? Kasi na-identify ko yung mga roles ko as a Webtalk leader. Kasi dito po, it's not a job. No, hindi siya trabaho at lahat po ng mga Webtalkers under me, it's not their job to follow me. Hindi ko sila binabayaran na para sundin po ako. So everybody have the freedom. It's democracy. No, there is a democracy in Webtalk na kung gusto nila na ituloy ang pag-Webtalk, kung gusto nila na they just want to have the personal earnings, ayaw nila mag-share or whatever, it's their choice. So hindi mo po kontrolado ang decision ng mga Webtalkers mo. So doon pa mapasok yung difficulty as a Webtalk leader. Okay? So tonight,
I'm happy to share this to you kung ano yung mga natutunan ko sa Webtalk. Na paano ako nagstay as a Webtalk leader at paano ko na-maintain, hindi, it's not exactly to maintain, paano ko na, tawag dito, napanatili, paano ko na, ano ba sa Tagalog to? Yung naipon, parang ganon, kung paano ko sila na-gather, okay, na-gather. Hindi man lahat, but then majority of them are there. Sometimes they rest, but they come back. Okay, so ano po pa talaga ang ginagawa ko as a Webtalk leader? So guys, I am here with you tonight to share with you my thoughts and experiences as a Webtalk leader. Kasi as I've said, hindi po siya ganun kadali. Okay, so it is my opportunity to share with you ano ba talaga ang ginagawa ko sa aking Webtalk family. Okay, number 1. So ito na po tayo. Roles of a Webtalk leader. Okay, so ito yung mga roles natin. Okay, roles of a Webtalk leader. So I'm gonna start off with number 1. I think this is very clear. Okay, so number 1 po, as a Webtalk leader, make time to lead. Okay, basahin ko lang po So I decided to write para at least po hindi ko siya makakalimutan. Okay, so guys, make time to lead. To be effective, team leaders need to invest time in the role. Okay? So kapag na-identify niyo na po na gusto mo talaga na magiging isang leader sa Webtalk, gusto ko po i-share ang earnings. So therefore, I want to stand as a leader. Okay? So kapag nakapag-desisyon na po kayo na you want to stand as a leader, ito na yon. So you need to be effective. Okay? So too often, the responsibility of being a leader is simply added onto someone's already lengthy task list. Okay? Like sa akin po, I'm a very busy person. No? Kung ano lang po, kung kabisihan po ang pag-uusapan, ay nangunguna na po ako dyan talaga. Nangunguna ako dyan kasi in my house, I have 7 naman, di ba? 7. For those who have known me, 7 naman po ang anak ni Miss Tess. Okay, isa lang po yung amali sa bahay, and the rest of my kids are with me. I have a special child that I have to look after really. Bim Bim is a special child. He has cerebral palsy, so talagang kailangan ko rin po siya ng tutukan. I have my garden, I have my plants, and I have my husband na kailangan ko i-check every day, mga anak ko, and then yung studies sa mga anak ko, and of course my job. I'm teaching English online, so I have students from different parts of the world. So ang oras ko po talaga ay naka-schedule. Everything is on schedule. So again, kapag sa kabisihan lang talaga sa buhay, ay nako, number 1 na po ako dyan. Okay, so ganun po as a team leader guys, you need to be visible to the team and available to support them. Okay, so if you're predominantly tied up with your own critical hand-on task, you won't be. So be sure to review and renegotiate your workload before taking on a leadership role in the first place. Ito po ang gusto ko talagang sabihin. If you think hindi mo po kayang maging visible, if you think hindi mo po kaya na mag-lead ng tao in your extra time, if you think na hindi mo po kayang magbigay ng support sa tao, please don't be a leader then. Okay? Don't be a leader. As again guys, sabi ko sa inyo kanina, 'di ba? Wala pong nakakaalam ng capacity mo to lead. Walang nakakaalam ng abilities mo to lead. It's only yourself. So you have to weigh yourself now. Dito sa Webtalk, you really have to weigh yourself. Do you just want to earn by yourself, or do you want to share this to other people and stand as a leader? Sa akin po, in my personal experience, as I've said, personal earning, to have an extra personal earning is not just enough for me. Siguro kasalanan ng tatay. Andito yung mga kapatid ko. Guys, pinalaki kami talaga ni Papang, tsaka ni Mamang na alam mo yon, yun sa buhay namin, kaakibat na lagi yung tinatawag na service.
no, sa kahit anong ginagawa namin, andun talaga yung tinatawag na service. So sa akin siguro sa sarili ko, yes, I was able to identify myself no na yes, I can do it. So tumayo po ako as a leader talaga. Okay? Now in my WebTalk community, the first thing that I have to do is, o yung unang ginawa ko talaga sa kanila as a team leader, I'm very visible. Ano ho ba yung ibig sabihin, WebTalkers, ng pagiging visible? Okay? As a leader, sa pagiging visible, you spend some time to talk to them. Sa mga web talkers po na andito under my community, they know that. Okay, they know that. Kung na-identify ko na isang tao na to ay talagang kailangan ng tulong, I would spend some time to call. Kahit po gumastos ako ng load, kahit po nakakain siya ng oras ko, no, if I feel that I'm very much needed by that web talker under me, I should do it. Yun po yung pagiging visible natin, no? Hindi ka pwedeng mag-lead sa grupo ng tao na kapag kailangan kanila wala ka. Okay? So ikaw kasi yung ano nila ikaw yung ano nila, ikaw yung talagang kailangan nilang takbuhan. Being a leader, sa'yo talaga sila tatakbo. So again, if you were able to identify that you want to take the lead, no, para tumulong sa ibang tao, you really have to do it. It's a part of your call this time as a team leader na to be visible to them, to make yourself available sa free time, no? Kasi kailangan mo naman i-schedule talaga yung ano yung mga oras mo sa kanila. Just like me, 'di ba? Sabi ko nga kanina, I'm a very busy person, but I see to it that I put a schedule sa mga tao na talaga nangangailangan ng tulong. I think that is one of the reason na marami talaga sa kanila yung hanggang ngayon ay nasa WFL pala, nasa WFL pa rin kasi they know na whatever happen, I am with them. They know that whatever problem they have, andun ako to really support them. Okay? So ito po talaga yung kailangan natin as a leader. Make time to lead people. Okay? So yun po ang number 1. So again, if you have questions later po, and if you have any concerns regarding this, I will be very happy to answer it later. Okay? So I'll proceed to number 2. Okay. The second role of a web talk leader is to get to know your team. Kung makikita niyo lang ito sana, hindi ko lang siya mapalaki, ano. Marami kasing klase ng iba-iba yung personality, iba-iba yung upbringing. The web talkers in my community, they have variant personalities. Iba-iba po talaga, no? Okay, so I have to get to know them. If not all, but at least in a group, no, I see to it, andun ako na para makikita ko kung ano yung mga engagement na ginagawa nila, kung anong may alitan meron sila doon. So nakikita ko siya. Okay, so to get to know your team, leadership is all about you influence your team to achieve its objectives. So something you struggle to do if you don't get to know your team members and what makes them tick. So while it might be tempting to jump in and start making big moves from day one, remember that you're not there to flex your ego. Okay? So ano po ibig sabihin nito? As a leader po, syempre ikaw yung unang nakikita talaga ng mga tao. Okay? The first motivation is talaga nanggagaling talaga sa'yo. Okay, of course, as a leader, since nakita mo how did you grow, kung paano ka lumaki, you are not there to flex your ego. So ano ibig sabihin yan? Hindi ka pwede magmalaki. Okay? You stand as a leader, you need to humble yourself, to humbly stand before them. Sa kahit ano pang mga achievements ang natanggap mo, kung gaano man kalaki ang rewards na natatanggap mo, you share that to them with humbleness. Okay? Wala pong pagmamalaki. Kasi the reason that you share, no, na i-share natin yung mga rewards natin sa kanila is for them to be motivated. Okay? It's not to brag ourselves na ito ang kaya ko, hindi po. Hindi po. Okay? So kasi iba-iba po ang personality ng mga
tao po na nasa baba talaga natin, ano. So it's either kung ano ang nakikita nila sa atin, it might create them or it might build them or it might destroy them. So dapat kilala po natin yung iba't ibang personality, no, ng ating mga tao talaga. Just to share with you, sa akin po, iba-iba talaga. Iba-iba. To be honest, hindi po nawawala yung arguments, no? Lalo na po kapag may mga teams, hindi po talaga siya nawawala. So ako, kapag kilala ko yung isang web talker na ganito, I spend some time to call her or to call him. Kapag galit siya, I am there to pacify her. Ini-explain ko sa kanya na, halimbawa, nagagalit siya, ay, Miss Tess, it's unfair. Kasi dito sa team po, hindi natatapos yung engagement. Ako, nag-engage. Tapos yung iba, hindi nag-engage. Okay. So, as a leader, andun ako na para i-explain sa kanya, okay, that there is no perfect engagement. Dito po sa Webtalk, guys, we do it in our free time. Hindi po talaga priority, no? Sa akin kasi lagi kong ini-emphasize sa community ko that Webtalk, we just do this in our free time. Ang priority natin ay pamilya, priority natin ang ating trabaho. Okay? Priority natin yung dalawang yon. And Webtalk, we just do this in our free time. Ngayon, sa isang Webtalker na nagalit sa isang ka-team niya na may trabaho pa, so in-explain ko sa kanya yon, na you need to understand. Okay? So, kung meron mang na-miss, kasi they know the rule. Okay? Sa bawat team po sa akin, sa WFL, we set rules sa bawat team. So, pag merong isa na hindi nakakomply, I think, she's responsible enough. Kung meron man siyang na-miss, alam niya na dapat siyang mag-make up. Kasi it's a team and therefore it needs a commitment. Commitment mo sa team. Oo, di ba? However, may time kasi na taga, Miss Tess, nagagalit na po talaga sa akin kasi hindi ko nagagawa. Sabi ko, just leave it. So, nag-explain siya sa akin kung bakit nga ba hindi niya nagawa. So, nung malaman ko na valid naman yung reasons, I have to talk to the other web talker and explain. Sabi ko, there is no perfect. Wala pong perfect engagement. Ako, I always emphasize to them na a team is a family. May mga weaknesses po tayo. Sa isang pamilya, di ba, hindi naman, everyone would admit to me na sa isang pamilya, walang perfect relationship, di ba? Hindi naiiwasan na may argumento, hindi naiiwasan na may away-away, ganito, ganyan. It's the same with our Webtalk family. It's the same. Pero as a leader, andun. Tatayo ka doon. Okay, tatayo ka doon. You need to pacify. Andun ka talaga. Para akong parang referee. Parang referee na kailangan ko talaga i-pacify lahat. So, ayun, after that, alam ko sa akin kasi, soft answer turneth away wrath. Diba? Kapag galit ang isang web talker, so kapag kinausap mo siya ng mahinahon, very soft-spoken ka, na hindi ka nagagalit, ay nawawala po yung galit. I think this is one of, what do you call it, characteristic na meron talaga ang isang web talk leader. Okay, andun yung pasensya, andun yung hindi ka pwedeng magalit, okay, hindi ka talaga pwedeng magalit, andun yung panindigan mo na yung call mo as a referee sa isang pamilya. Okay. So ganun po, no? Nakikilala ko sila isa-isa, no? Kung gaano sila kataray, kung gaano sila ka-impatient, kung gaano sila ka-meticulous. Okay, meticulous kasi meron talaga dyan. Ma'am, nagkaroon ako na 50 likes, pero ang bumalik lang sa akin 25. Alam mo, mga ganong cases. Talagang meticulous kasi talagang binibilang niya isa-isa. Okay, doon naman ako believe, no, sa mga web talkers na very meticulous talaga. Kasi ang nila, ma'am, talagang importante sa akin yung points. Diba? So I'm very happy na ganon. So at least doon, nakikilala ko sila isa-isa. Okay? So parang dagdag, no, parang sa akin, 7 ang anak ko, dahil sa web talk, dumami na lalo yung mga anak ko na I really have to attend to them, no. So, yun po, that's the second. Kailangan po talaga natin kilalanin yung bawat isa, yung bawat
web talker na under po sa atin. Okay? So kung may mga concerns pa kayo later, we'll see. Pag-usapan po natin siya later. Okay? Let's go to the third. Ito na siya. The third is to communicate. Kung makikita niyo po yung graphics na nailagay ko po dyan, you can see that what's at the center is like a target, okay? Actually, it's very you. As a team leader, ikaw yon. And you have been surrounded by other team leaders kasi yun na nga, sa Webtalk kasi, you have to duplicate yourself eh. Di ba, pwedeng isa, dalawa, nagagayahin ka. So you could see all those people duplicating you. Ikaw yung sa gitna. So you can see the arrow. You can see the arrow. So dun sila kukuha talaga no ng mga infos, ng mga knowledge, ng mga motivation, ng mga tips talagang sa'yo talaga. Okay. So communicate. It says here, once a team is up and running, it is imperative to keep the communication going to build relationships, assess progress, and identify risk and issues. Plus, you'll get more engagement from team members if they see you investing time in them and showing interest in their activities. Siguro sasabihin ko na lang yung totoo. Ito yung isa sa sekreto ko. Why the reason na I still have a lot of people, I was able to keep a lot of people in my community. Very open po ako talaga sa kanila. Though I'm not expecting everyone to stay kasi yun nga, we have the democracy. We have the democracy, we have the freedom sa Webtalk. If the person decide to go, it's okay. Huwag po tayong magalit. Just pwede mo lang sabihin, okay, it's time to rest, pero anytime you can come back. Our arms are open wide to accept you. So there is still what they call a promise, na pagbalik niya, okay pa rin siya. So again, very open ako. Okay, so talagang very imperative, nakalagay na imperative. Ibig sabihin talagang kailangan na there is a communication between and among between you and the rest of the team leaders under your community. Okay? So, wag po tayong pagka sinabi leader ka, tapos may isa na gusto ka talaga kausapin or whatever, naku, sabi mo, ay busy po ako, wala po akong ano. Pwede ka naman mag-reschedule, pero just make sure na nabibigay mo. Pag sinabi mo na, okay, I have some free time tomorrow, so stick to that schedule. Kasi pag pinabayaan mo, talagang, oo, 100%, talaga mawawala na yon. Okay? So, next, number 4. Web talkers, leaders, lead by example. Kung nakikita niyo po yung graphics ko dito, you could see ducklings. Okay? The ducklings, isa sa kanila ay isa leader. Okay? Kung makikita niyo po, kailangan niya, they need to climb up. Okay, that area para makatawid. Okay? So hindi niya sinabi na okay, mauna kayo. Ako sa huli na lang, hindi po. Okay, kung makikita natin the first duckling was able to take the lead. Siya po talaga, yun ang muna. Okay? So to lead by example, team leaders, okay, think about the behaviors you want and expect from your team members and be sure to exhibit those traits yourself. So you're the role model. So what you say and do will impact the team's daily work habits and attitudes. That said, it's important to be yourself and to believe in. I have known few team leaders, okay? They were able to take the lead, pero hindi naman siya nagpo-post, 'di ba? So, if you want to be a leader, kung ano yung sinabi mo na yung sinasabi mo sa kanila na dapat nilang gawin, dapat mauna po tayo. I hate to hear a line from a professional person before. I don't like to mention name. Okay, isa siyang leader and then may nag-question kasi sa kanya na, hi sir, bakit po hindi niyo ito ginagawa? Alam niyo kung ano yung response niya? Sabi niya, just do what I say but don't follow what I do. Okay?
So gawin niyo lang kung ano yung sinasabi ko, wag niyong gawin yung ginagawa ko, 'di ba? So kung nakita natin yung katamaran niya, kung nakita natin yung pagiging irresponsible niya, sabi niyo wag daw siyang gayahin, hindi po ganun 'yon. To be a leader, if you want to teach efficiency and effectivity, it should start from you. If you want to produce responsible and growing web talkers, it should start from you. Kasi hindi ka nila susundan eh. Hindi sila maniniwala sa iyo. Nawawala yung tinatawag nating credibility ng isang tao na kapag sinabi mo, hindi mo naman ginawa, so you don't have the credibility anymore. So hindi naman sila maniniwala sa iyo. Okay? So it's pointless for you to be a leader if you would behave that way. Okay? So again, take the lead. Okay, so kung ano yung gusto mong gawin ng mga web talkers, it should start from you. Okay, next is balance the needs of people. Okay guys, kung makikita nyo, iba-iba ang klase ng tao dyan. Meron the know-it-alls, meron the passive, meron the dictators, meron the yes people, the no people, the gripers. Iba-iba po ang personality ng mga tao na nasa baba natin. Okay? Here, some individuals we have a strong need for control. Others, we have a deep need to be appreciated for their time and service. As a community leader, your job is to balance everyone's needs as well as keep your sights focused on the work that needs to be done. Web talkers. Ako talaga, hindi ko man po kayang gawin lahat na i-visit ang mga profiles, i-engage ang lahat ng kanilang mga post. Pero alam nyo, every time I visit a person's profile o makita ko yung mga post po niya, I do appreciate. Okay. And how do you show your appreciation? Ako talaga, we have a GC. Tapos ako, sometimes I give comment, oh, thank you so much. Dito sa quotation na nabasa ko, no? I really, really appreciate kasi there was a moment na meron kang iniisip na feeling mo problema siya. Pero alam mo ba, on that very day, I was able to read a quotation na siya, it fits on that situation na parang doon I was enlightened na, oh nga no, bakit nga ba I should feel this way? Hindi dapat, diba? So I really appreciate that, no? Na-appreciate ko siya. And then yung moment na minsan, bored ka, tapos may maano ka doon ng mga hugot lines, alam mo yung natatawa ka, ay nako, appreciated ko talaga yon. Kasi sa ganung bagay na ginawa ng web talker mo, hindi niya alam eh. Hindi niya alam na nag-post lang siya, without him or her knowing it, he was able to lift a spirit. He or she was able to give a glow. Napasaya. Okay, ako, napatawa ako. Alam mo yung gano'n na, ay, okay, this is my moment na kailangan pa talaga maging masaya. Ganon siya. So guys, learn to appreciate sa kahit anong ginagawa ng ating mga web talkers. Yung makikita natin yung mga team leaders natin that they really exert effort. From time to time, message them and ask them, how are you? And give some inspiring words or words that could uplift them by saying you're doing a good job. Kahit sabi natin, nakikita natin, hindi pa ganun ka-strong ang grupo na meron siya. Try to give him some words of upliftment, na nakaka-uplift, words of wisdom na meron, ang tawag doon, yung parang ma-boast niya yung kanyang confidence as a leader. So that's something that should be coming from you as a leader. Okay? So kailangan nila yon. Okay? Kailangan talaga nila yon. Okay? So yun po. So balance the needs of people, isa-isa, iba-iba yung personality. As a leader, we just need to go down to their level. Okay? Hindi pwedeng mataray siya, tatarayan mo rin siya. Hindi po. It should always be the opposite. Kung malungkot siya, ay, magiging masaya ka. Ganun lang siya. That is one of the greatest quality ng isang leader talaga. You do the opposites. Okay? Para makita niya na, oh, I'm not doing this right. And my leader is doing the right thing. So, gagayahin ka niya. Okay? So, ganun po. Balance lang po talaga tayo sa mga needs na ating mga tao. All right. Okay. Next.
Meron po ako ditong word na team. Actually, nakita ko lang to sa internet. So when I was browsing the internet, and then I saw this word team. So the team means together, everyone achieves more. Again, guys, do not just be satisfied sa sarili mo lang. No, na nakikita mo yung sarili mo na, yes, I'm earning. Oh, yes, I'm happy. I'm earning. Sa akin, siguro bilang tao, no, bilang isang kapatid, bilang isang kaibigan, bilang isang acquaintance, bilang isang colleague, it's not enough. It's not enough na sa sarili mo lang, no? Masaya ka lang sa sarili mo. We have to help other people. Ang web talk kasi, nakita ko siya as a big opportunity to help other people. Ito yung nakita ko isang paraan kung paano ako makatulong sa ibang tao na andun siya sa isip ko at sa puso ko. So dahil andun yung desire mo to help other people, sa bawat tao na i-invite natin, guys, nararamdaman nila yan. Okay? You couldn't fake it. Okay? Hindi mo yun mapipeke. Okay? So minsan sasabihin mo na, I'm trying to be kind, I'm trying to, tawag natin dito, you're trying to do your best to be a leader, pero wala sa puso mo eh. Wala sa puso mo eh. So, that is something that you could never hide. That is something that you could never deny. Kasi the people around us are not dull people. Mararamdaman nila yan kung ano yung nasa puso natin. Okay? So to be a leader, dapat ay naisa puso. Andun yung pagmamahal mo talaga sa lahat. Okay? At andun yung urge mo talaga to help other people. That's why you are creating a team. Okay? So in a team, again, together, everyone achieves more. Masaya po. Masaya po. Sa akin, the best consolation I have in Webtalk is not the money. It's not the almost $1,000 that I have earned. The best consolation I have in Webtalk, and yung nakikita ko yung mga tao under me, na sabihin natin, yes, Ma'am Tess, I got 5,000 pesos. And that 5,000 pesos, nakita mo kung gaano kasaya isang tao, that's the best consolation I have. Of course, masaya ako, may sarili akong pera, pero that's more than that eh. Iba siya eh. Iba siya talaga kapag nakita mo that those people under you are growing together with you. Okay? And they achieve more and more because you are there. You were able to help them. Okay? Help them as a person and help them as a team. Okay? So yun po. Yun po sa akin, no? Sa akin talaga sinasabi ko ito based on my experience sa aking team and based on my yung alam mo yun sa mga daily activities ko, the way everyday the dealings with them. So nakikita ko po talaga ito. Okay? So next. Yon. Sino po kayang nakakaalam nito? Is there anyone who could volunteer? Who could identify? Sige po, pwedeng mag-unmute. Is there anyone who knows what is in the picture? Meron po ba? Guys. Ano ba yan? Yes, Sir Alan? Parang ano siya, ma'am? Bamboo? It's a bamboo. Yes, it's a bamboo. Okay, Chinese bamboo yan. Yes, kasi alam ko may iba na nakabasa na dito ahead of time. Okay, yes, this is a Chinese bamboo. The reason I gave this to you, natutuwa ako sa story niya. Okay, I was able to watch a video of a very professional person. It's sort of like a parable na ginawa niya, na i-share niya. And then ito sabi ko, why not share this to the Webtalk community? Okay, what is about the Chinese bamboo tree? Okay, ito po yung story niya. Okay, it's a Chinese bamboo tree. A Chinese bamboo tree takes 5 years to grow. It has to be watered and fertilized in the ground where it has been planted every day. It doesn't break through the ground for 5 years. After 5 years, once it breaks through the ground, it will grow 90 feet tall in 5 weeks. 5 weeks lang siya. The question is,
Did the Chinese bamboo tree grow 90 feet tall in 5 weeks or in 5 years? Says Les Brown, the answer is obvious. It grows 90 feet tall in 5 years. So if at any time that person stopped watering and fertilizing that tree, it would die in the ground. Some people do not have the patience to wait for the tree to grow, yet many people do. What a beautiful story of a very simple Chinese bamboo tree. Akala natin bamboo tree na siya, pero napakagandang story niya, di ba? So, nakita natin, hindi siya nag-grow to its maximum height of 90 feet kung hindi siya inalagaan for, ilan yon? Actually, kailangan dito yung hindi lang siya weeks, di ba? 5 years. 5 years siya. Kailangan siya i-water and fertilize. Okay, kailangan siya i-water and fertilize actually para maalagaan, no? Hanggang sa magkaroon siya ng breakthrough the ground. At kapag nagkaroon na siya ng breakthrough, siya na mismo ay tatayo, 90 feet tall. Okay, kapag 90 feet tall na siya, kahit anong bagyo dumaan sa buhay niya, very stable. Okay, hindi na siya natitibag. Okay? So sa akin po nung nabasa ko yung story ng Chinese bamboo tree, I could compare this to my life in Webtalk. Okay? Sa unang pag-join ko sa Webtalk, I've started as a Chinese bamboo tree na itinanim. Okay? Itinanim ko siya. And then, siguro dahil nagkaroon ako ng motivation, personal motivation, na ay gusto ko magstay dito. Naniniwala ako kay Webtalk. So andun yung paniniwala ko. I've started to water it. Okay? I've started to water it and later on fertilize it. Okay, fertilize it. Sa dami kong ginawa. To be honest with you guys, when I started in Webtalk, yung mga nauna dito, I think Sir Alan, Sister Letty, Miss Anne, everybody could attest kung ano yung mga ginawa natin the first time. So first time na talagang pag may sinabi na 50 posts, 50 posts. Like, comment, share, like, comment, share. Ay, grabe. Pamatay noon ang Webtalk, diba? Pero those were our ways, no, that we learn day by day. May mga errors na ginawa noon, no? It's part of watering your Webtalk life. Wino-water mo siya. Na kapag may error, oh, this is not the right thing to do the right thing. May pagbabago na na-implement sa Webtalk, I'll go for it. Kasi this is for our betterment. Okay? Para sa atin to. Yung mga changes niya kasi, it's not to burden us. The way I look at it, okay, the way I look at it, there is a silver lining. Ako, kinuha ko na yung linya ni Catriona Gray. There's always a silver lining. Gusto ko yun eh. The silver lining sa mga ginagawa natin. What is that silver lining? Minsan, pagod ako eh. Ay, wala na akong time eh. But you know that silver lining, nakikita mo yung mga isang magandang bagay sa mga tingin mo difficult things that burdens you, something like that. There's always, look at the silver lining of things. So dito sa Webtalk, it's the same. Tingnan po natin, ano ba ang makakatulong sa akin? Okay? Paano ba ako mag-grow as a bamboo tree na makuha ko yung maximum na height na 90 feet tall? Sa akin ko guys, sa akin ganito no. Bago pa dumating si Facebook, nasa Friendster na po ako. Matagal ako sa Friendster. When Facebook was introduced, ayoko kay Facebook. Sabi ko, nasanay na ako kay Friendster eh. Lahat ng kaibigan ko andun na. Ayoko mag-shift. Ayoko mag-switch. Ayoko. Kasi dito na yung mga kaibigan ko. This is my comfort zone, yung Friendster na yon. But what happened? Nakita natin kung paano nag-grow si Facebook. And look at Facebook now. Sobrang yaman na niya, 'di ba? Sobrang yaman na niya. Look at Webtalk. Do you think hindi kayang gawin ni Webtalk yung ginawa ni Facebook? Sa akin, I have faith na kaya niya. Kasi dito may earning siya eh. Some people, they just get tired. Napapagod sila, ay ayoko mag-post, ayoko mag-engage, ayoko ng commitment or something like that. Pero hindi nila alam na those are the ways to water themselves, to fertilize themselves hanggang sa may marating.
walang milyonaryo po. Si Bill Gates, si Oprah, sino pa mga makilala natin milyonaryo, hindi po sila naging milyonaryo in weeks, in months, in years, actually years, many years bago po sila naging gano'n. Sa atin, hindi naman natin kailangan maging milyonaryo, di ba? Ang kailangan natin, magkaroon tayo ng financial freedom. Yun lang naman. Or extra income. Kasi alam ko, karamihan po ng mga pumapasok sa akin, may mga work. No, may mga trabaho talaga sila. Some of them are really full-time mom. No, meron na sila mga businesses po na existing. Sabi ko, you don't need to stop. You don't really need to stop. Okay. Tingnan nyo again, this is the silver lining of everything. Tingnan nyo ang Webtalk, not today, not tomorrow, but in the future. Kung ang Webtalk ay magiging Facebook, no, na in few years, ma-establish na talaga si Webtalk. Ngayon kasi may mga ano pa siya nasa beta testing. Kumbaga parang nasa initial stage siya, no? Pero wala pa siya sa kanyang full maturity. Parang si Facebook noon. Pero nung si Facebook nagkaroon ng kanyang full grown, okay? Kumbaga parang matured na siya. Nakita natin kung paano talaga nag-improve. It's the same with Webtalk. Ang nakikita ko lang kay Webtalk, much better siya kay Facebook. Bakit? Kasi may earnings dito eh. Si Facebook, yes, full grown siya, pero wala naman tayong kinita doon. Dito, there is. Ako, I imagine myself na kung darating sa point that Webtalk will be on that stage, no, na masyado na siyang stable, lahat po ng mga na-invite ko, sorry guys I'm telling you the truth, siguro magiging masaya ako kasi may points po ako sa inyo. Yun lang naman, that's the reality, di ba? That's the reality that we invite people, our families, kasi may points naman tayo talaga sa kanila. But again, get the best consolation out of it. What's the best consolation? It's not just you earning. You could see a lot of people following you na nag-grow din sa Webtalk, di ba? Ako, to be honest, ilang taon na ba? 52. Para nakakalimutan ko na edad ko. I'm 52. My gosh, soon, I will be in my retiring age. Sabi ko, hindi ko na kaya po magturo. Kasi ngayon, I could still manage to teach from 11 o'clock up to 1 o'clock in the morning because iba ang oras sa Turkey. Iba-ibang oras sa mga estudyante ko. But what's gonna happen to me? Pagka more than 60 na ako, guys, hindi ko na kayang magising ng 1 o'clock. 11 o'clock, minsan pumipikit na yung mata ko, di ba? So, ito, sabi ko, maybe, I cross my fingers on this. I really have a belief, I have my faith na maybe after 2 years, after 3 years, kasi andun yung faith ko kay Webtalk eh, pag nag-grow talaga siya. So, again, hindi ko na siguro alam kung saan manggagaling yung mga points ko, but at least, I keep on engaging, I keep on leading people. Somehow it is helping me. Somehow it could help me at the end. No, I could benefit from it, from helping people under me. At the same time, nakatulong ako. It's a double compensation. Double. You and the people under you. So dalawa yung natulungan natin. Sarili mo at nakatulong ka sa ibang tao. So, hindi ba kayo maging masaya? Sa akin po kasi mas masaya yung buhay na ganun eh, 'di ba? Na yes, nag-grow ka, at the same time nakita mo yung mga tao na nag-grow. Okay. Lastly, this one kay Bill Gates galing. Sabi niya dito, if you want a better life, okay, you have to be willing to pay the true cost of a better life. Ano yung true cost? 1, late nights. To be honest, minsan late na ako kasi may klase pa ako, di ba? Naku, kailangan ko mag-engage. Minsan, kailangan ko talaga sa mga late at nights. Nangyayari yan minsan sa akin, di ba? Late at nights, and then early morning, as a team leader, kailangan ko maaga kasi kailangan ko ma-organize yung mga teams ko, kung okay na ba sila. Ayoko nagkakagulo. Gusto ko pagising ko sa umaga, organize lahat ng teams. Lahat ng elite teams, kompleto sila. So, that's my early mornings. Investing my money, yes, I did go for pro. Hindi lang pro platinum. Kasi, you know what guys, there is a business side of Webtalk. Alam natin lahat yan.
Webtalk generally is para sa mga free users, but there is the business side of it. And if you really mean business in Webtalk, go for the best. Go for Pro Premium. Hindi, wag ka na mag-alinlangan. Yung ibang kasi, ay, ayoko ganito. Eh, sabagay, you cannot force people. Sasabi ko nga, it's only you who knows your capacity. It's only you who knows your abilities. Okay, siguro sa akin, tiwalang-tiwala ako sa sarili ko. Yes, I could lead people. Yes, I could do it better. Yes, I could make it to the top. Hindi man milyonaryo. But at least, diba? At least, diba? So sa akin, hindi ako nagdalawang isip. I go Pro Premium. And then, nung nag-go Pro Premium ako, in 3 months, siguro ang total, minsan nagbibilang din naman ako. Uy, 3 buwan, naka 17,000. Magkano binayad ko sa Pro Premium? 9,800, guys. 9,800. So dahil nagtiwala ako sa sarili ko, in 3 months time, I got more than 9,800. And then now, every month, sabi ng iba, pay out ka na naman, ma'am. Yes, eh. It's a yes. Every month, nagpe-pay out. Hindi man siya, sabihin natin, 5,000, 7,000, 10,000. Still, guys, that is money coming in. Diba? Coming in. So, you have started to water and fertilize yourself. So, sa ngayon, 5,000, 7,000, 10,000. Well, later on, we don't know what's going to happen. Okay? Miracles can happen as long as you believe. Tiwala lang sa sarili. Yun yung dapat meron talaga tayo. Okay, next, dropping bad habits. Ano ba yung bad habits? Ikaw lang nakakaalam kung ano yung mga bad habits mo. Guys, never compare yourself to others. Sabihin, ay, ano ba ito ang kinita niya? Ay, si Miss Anna ka $2,000. Bakit ako 0.58 pa lang din? That's a bad habit. Never compare yourself to others, no? Siguro, sa mga ganon, you know what? Kung ano yung nakita nating maganda sa isang tao, do it or have it as a motivation. Yun yung sekreto ko sa sarili ko. Kapag meron ako nakita na yung tao, nag-grow siya, I'm happy for him, I'm happy for her, but that motivates me. If she was able to do that, I can also do it. Okay? So avoid. Okay? Yung mga bad habits, tanggalin na natin sa sarili natin yan. Hindi po kayo, you will not be in a better place if you have those bad habits talaga. Okay? So creating good habits is welcome. Every morning as you wake up, just say, oh, this will be a good day for me. Look at the mirror and tell yourself, I will be happy today. I will be productive today. I will be beautiful today. I will have more money in Webtalk today. Do it. Okay, that's a good habit, guys. Pag-isip mo sa umaga, hindi nakasimangot ka. Diba? Wag nakasimangot. Papangit tayo niyan. Okay? So, dapat, diretso lang. Very happy in the morning kasi you know what? Every moment you see the sun shines, that's another hope for us to have a better life. Okay, good habit yan. Okay, being score from the gym. Ano po ito? Ito yung minsan hindi naiwasan. Ay, napapagod yung kamay ko sa engage. It's okay. Pero syempre, guys, alam nyo ha, you have the control. Kapag pagod ka, sabi ko nga, you do the Webtalk not to kill yourselves. You do the Webtalk to enjoy your extra money. So if you think you're tired, rest. Pahinga. Okay? Tayo naman may control eh. Diba? Hindi ginawa si Webtalk para gawin tayong slaves. Hindi po. Okay? But just wants all of us to enjoy. So, kayo po ang may control. You are the maker and the master of yourselves. Not Miss Tess, not Sir Alan, not Miss Anne, not si Sir Letty, hindi po kami. Okay? It's you. Alam nyo kung paano gagawin lahat yan sa buhay ninyo. Okay? So, learning new information. Ito po. Minsan, we have this kind of attitude. Kapag may bago kay Webtalk, ayoko na. May bago na naman. Ay, pabago-bago. Guys, there is no progress kapag walang ganito. Okay? We need new information. Sabi nga, I'm not a technologically, I'm not a savvy. Okay? Savvy, hindi ka expert. Pero alam nyo guys, Webtalk can help you. See, I think Miss Anne, sorry Miss Anne to mention you, di ba? Si Miss Anne, 3 months. Bago niya nakuha talaga yung mga process, how to do the Webtalk, etc., etc. Okay? So, yun lang yun eh. Yun lang siya eh. Learning new information
it's good for us. It's for us to be better. Okay? Wag kang just don't stick to the old ways you have. You have to move on. Okay? Learn something new in life. 'Di ba? Ako dati gusto ko lang maging isang teacher. Gusto ko lang. Okay, kaya lang nakita ko si Skype. Sabi ko sa sarili ko, I think I can manage to teach in Skype. So nag-aral ako. Sabi ko, first time, I was the very first to have a daily, what do you call it? Meron kasing chat room before sa Skype. So I think I was the very first Filipino na nag-open na isang Skype cast. Ang pangalan nun, Day-to-Day English. O at least nakaya ko siya. So for now, nasan ako? Because of that, doon ako natuto kung paano gamitin ng Skype. Kasi noong una, kinakabahan din ako. And then I was able to introduce myself. I was able to sell my expertise and skills in teaching. Now, hindi ko kailangan magkaroon ng websites. Nagkakaroon po ako ng mga students in different parts of the world na wala po ako ina-advertise. 'Di ba? Sa ngayon, mga estudyante ko, yung mga estudyante ko noon, mga anak nila, yung mga tinuturuan ko ngayon. So see, that's a better life. Why? Because I learn new information. If there is something new sa Webtalk, don't be negative. That is for a better life. That is for our betterment. Ganun lang siya. That's life, okay? Now, number 8, leaving behind old friends. Guys, I'm not telling you na layasan yung mga old friends. What I mean here, minsan kasi may mga kaibigan tayo na we introduce Webtalk and then nare-reject ka na huwag sasama loob natin. Just leave them there muna, pero hindi dapat sasama loob mo, okay? Try to have new ones. Welcome new people who would embrace Webtalk, who would embrace your, what do you call it? Yung mga information na ibibigay mo that would embrace your mission, your vision, or something like that. So welcome them. But I'm not saying nakalimutan natin yung mga kaibigan natin. Just leave them behind, but of course, you are still there as very good friends. I-reject ka man nila, you are still good friend, nothing changed. Okay? And the last one, being turned down and reject, that's part of the game. Pag sinabi, ay, na-reject ako hindi na ako matutuloy. Guys, that's a part of the game. Walang millionaires. Ang story ni, nakalimutan kong pangalan, is a sign of getting younger. Hindi ko na maalala. Alam mo, rejected sa school, dropouts, pero look at him now. Diba? Isa sa mga milyonaryo. Dinaanan niya yon. All the rejections, all the turndowns kasi walang naniwala sa kanya, but look at him now. That's part of the game. That's part of growing. That's part of getting better in life. Diba? Yun lang naman yun. Okay? So, yun yung sekreto. It's all up to you kung gusto niyo pong gawin yung ginawa ni Bill Gates. Okay? And the last one from me, based on my experience, I just want to share this to you. My tips to succeed, okay, in Webtalk. First, I believe in myself. Una ako naniwala sa sarili ko. Thank you, Sister Letty, for inviting me. Thank you for that opportunity. Pero ako talaga, sa sarili ko ako naniwala, no? Kaya ko talaga. Lalo na makita ko na there is earnings, sabi ko, if I can do this to help my 2 sons na nawala ng work, I can do it. If I can do this to help the rest of my friends and families na walang kita ngayon, I can do it. I believe in myself. Second is the attitude of self-reliance. Ikaw mismo, as a team leader, you can duplicate other leaders, pero you can have your own. Pwede kang gumawa ng sarili mong strategy. Ano ba yan the best strategy na kaya kong i-implement sa aking mga ka-team? So, you can do it yourself, guys. Okay? I trust you. Pinoy tayo. Di ba sabi na, iba ang Pinoy. Tayo yon. Okay? Mga mauutak. Alam, sa kahit anong paraan, alam natin yan. So, we have that. Okay? So just trust in yourself, have that kind of attitude to be self-reliant, rely on yourself, believe in yourself. Kaya nyo yan. The third is commitment. Commitment is to continue doing something. It's not that pag may rejection, stop. Kapag may bago, stop. It's not a commitment. Okay? You are too narrow. Okay? Parang, you will not really get progress. Sorry to say that, guys. Okay? Pero sa totoo lang, commitment. If you want to succeed, commitment should be there. Whatever happened, whatever rejections, whatever turning downs that you will have, you still have the commitment to move on.
just continue, 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 and continue. And of course, the last one is hard work. Wala pong yumaman, wala naging millionaire, but just sitting in a corner. Wala po. So talagang kailangan natin tiyaga at sipag sa sarili natin. Yun lang naman po eh. Ito po lahat ang kailangan natin talaga, no, para magiging successful talaga sa Webtalk. Okay? So, guys, as I've said, this is a great opportunity for me to share my thoughts and experiences to all of you. What a privilege. Ang daming umaten. I feel valued. Parang instant ano ako, Sir Alan. Oh, thank you. Thank you so much for that. Okay? So, kung meron pong siguro may tanong ho ba? Sir Ala, we could welcome questions before I proceed sa mga strategies na ginagawa Yes natin. po. Okay, thank you very much, Ma'am Tess. So, yung iba po dito, no, pag meron po kayong mga tanong, okay, bago tayo mag-proceed dun sa strategy, so itanong na po natin. Yes. Habang andito You pa can si Ma'am unmute Tess, yourself, yourselves, guys. Pwede po. Okay po. Meron tayong 23 Oo nga, attendees. dami. May tanong po, how to be you po, Ma'am Tess? Yan. How to be me? Yun yung tanong. Walang nagtatanong eh. Kung pwede na. Hindi, ganun lang naman, di ba? So, ako, as I've said, Sir Alan, lagi kong sinasabi sa mga team leaders ko talaga under me, I am here just to guide you, that is to inspire you. Kung ano yung mga pinapakita ko sa inyo, I'm here to really give support, pero ang success sa Webtalk is all yours. Okay? Hindi ko po hawak yun. So yung success po ninyo, kayo talaga yung gagawa. Okay? It's not other person to do it for you. Okay, so again, di ba, ganun, andito ka rin, Sir Alan, di ba? Ang ginagawa mo, Sir Alan, it is helping all of them, it's helping us. Pero again, the success, kami talaga, sarili talaga namin ang kumikilos. So if you want to be me, just duplicate me. Duplicate. Correct po. Yeah, actually, siguro yung iba dito na maraming tanong din. For sure ako, marami kayong tanong na hindi ko alam kung nahihiya kayo. Para sa akin, ito yung opportunity natin, no, to ask those questions. Kasi ako na lang, share ko din yung mga na-experience ko. So, parang question ko na rin to. Alam mo yun, kasi may mga kanya-kanyang groups tayo di ba? So, minsan talaga, no, I don't know kung hindi nila naiintindihan yung Webtalk. Though ini-explain naman natin, no? Tapos parang wala silang pasensya eh. Parang, sir, grabe, 8 hours na ako kahapon. Ba't ganito lang yung points ko? Yung mga gano'n. Yung mga gano'n. Ba't gano'n? Grabe yun eh. Sabi ko. Sir, ang sagot dyan, do not work too hard. Be smart. Kailangan mo maging smart kasi alam natin yung reality in Webtalk. Kapag ikaw lang ang kumikilos talaga, kahit pa 8 hours ka dyan, only by yourself, talagang konti yan. Unlike if times 2, times 3, 4, or 5. So why not bring your families, let them post, engage kayo bilang pamilya. Kasi ganun kami, clan by clan. Like sa akin, ang pamilya ko, kami. So kami. So we just enjoy. Ay di dami. Ako, syempre family ko, nag-post, nag-engage times 2, times 3, times 4. So it's, be smart. Kailan natin maging smart? Don't work too hard. Correct. Sabi ko nga, we do the Webtalk not to kill ourselves. We do the Webtalk to enjoy. Okay? Just be smart. Yan lang naman. Correct po. And isa pang tanong, Ma'am Tess, Sure. no, as a community leader, no, I think marami ring mga community leaders dito. Kapag in-implement ba yung strategy, kailangan ba very strict tayo or paano ba? Paano ba natin i-implement yung strategy? Okay, my style. Pag halimbawa, kasi may strategy kami, like elite strategy. Pag mga may bago, like, ako kasi talaga, sir, nag-one-on-one talaga ako. Ganun ko sila ka-love. One-on-one mentoring. So, naka-emphasize yung strategy, yung rules. Okay, may rules dyan. But, every day, sir, nagpapaalala ako, there is no perfect engagement. Kailangan maintindihan ng bawat isa na we do the Webtalk in our free time. Let's say, nag-commit ang isa, nagkaroon ng emergency, hindi nakapag-commit, magagalit ka.
So ako, sabi ko nga, para ako referee, sir. Pag may gano'n, nakikita ko kasi yan, may away dito. Para mag gano'n, Ma'am Tess, go to Layahona team. May nagsasagutan. O syempre, ando na naman ako. Alam mo, hindi dapat gano'n. Ang strategy, yung engagement is something that we need to enjoy as a family. Alam mo yung gawing biruan, ang isa sa natutuwa ako, Sir Alan, like Layahona team. I'm not sure kung andito si Brother Hassan. Si Brother Hassan kasi minsan, pagka mag-ano yan, sabi niya, ay, kulang pa kayo dyan. Tapos sabihin naman ng isa, uy, kompleto ang 5 posts ko. Siguro nanakaw. Alam mo yung ganon, nag-joke. So, alam mo, something na nag-enjoy sila na they communicate, nag-exchange dialogue sila, pero katuwaan. Nagawin nilang katuwaan. So, yun yung hinahanap natin. Huwag naman masyadong seryoso. Parang, pag may mali na yung isa, galit na yung isa. Hindi ganon. You are not a family. Always consider a team as a family na there is love, understanding, and patience. That is the secret, Sir Alan. O, ayan ha. Alam nyo na. Sige. Tanong po, yung iba rito baka may tanong pa kayo ha about dun sa leadership na sa community natin. Ma'am Ann, Ma'am Letty. Yes. Meron lang akong isisingit. Yes po. Okay. Coming from the corporate world, pag sinabi natin strategy, it is a commitment. Tama yung mag-i-enjoy tayo. At the same time, when we join the group for the strategy, at the very beginning, kailangan committed tayo. Kasi ang strategy, it's a process. Pag hindi natapos yung whole cycle, hindi mabubuo yung strategy natin. So, everyone who are listening, if ever you want to implement tong strategy na isi-share ni Ms. Tess, ibigyan ho natin ng commitment. Kung mayroon man po tayong mga excuses, tama po yung mag-make up tayo. But yes, ang pinaka-importante, yung committed tayong lahat. Kasi teamwork makes the dream work. Yun yung pinaka-maganda doon. Yes. Pangalawa, yung sabi kanina, paano ba maduduplicate si Ms. Tess? Always remember that we are all children of God, no? Binigyan niya tayo ng sarili nating, we're preparing to go to travel today early morning, but I really would like to join the group. Always remember that you are a child of God, that you can do whatever you want if you really want to. You have a divine nature. Si Ms. Tess, hindi naging ganyan yan sa isang iglap. Magaling na teacher ko yan sa Sunday School. Lahat po tayo ay mayroong unique talent na binigay sa atin ng Panginoon Diyos. So, use that. Huwag po nating i-compare yung ating sarili sa iba. Iyon yung natutunan ko rin sa mga magulang ko na you cannot compare yourself. Whatever your performance, how you look, hindi ako maganda, hindi ako ganon. Kasi pag kinompare natin yung ating sarili as a whole, no, hindi lang yung looks mo, kung ano yung talents mo, magiging hindi ka magiging masaya. Appreciate who you are because you are enough in the eyes of God. So, but if you are willing to improve your life, to improve your skills, it can be done. Ako, hindi ko nga alam yung mga teki-teki na yan, but for almost a year now, nung nag-join ako ng Webtalk, I have to force myself to understand itong mga, and to learn itong mga technical skills na to. So, huwag po nating i-compare yung ating sarili sa iba. You are more than enough. You are a child of God who loves you and cares for you. But yung ang sinabi ni President Arroyo, yung pinakagusto niya raw na quote na shinare sa kanya ni President Macapagal, do your best and God will do the rest. So yun lang po. Marami pong salamat. Archie and I will be traveling soon. We will be on the way and we will be back home by Friday.
Thank you, Tess. But I Ayan will po. still keep listening. Thank Okay. you. Thank you. Thank you. Back to you, Alan. Ayan. So, yun po, no? Thank you, Ma'am Letty. So, ano po, have a safe travel po. Opo, be Thank safe. you. So, yun. Meron pa po bang mga may tanong dito or gusto nyo rin po mag-share kung ano po yung mga na-experience nyo sa team nyo? Nandito ba si Sir? Meron ba kayong mga struggles? Si Sir Acer. Struggles Si and yeah. Sir Acer. Ay, Oh. hello. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Hi, ma'am Tess. Sir! Hi, ma'am. Ma'am, thank I you po send sa an mga invitation. powerful Thank speech you. nyo po. Thank you po sa Welcome, mga tips welcome. nyo po. Sobrang nakaka-inspired po. Ay, sir, tanong ko lang, sir, kasi sa kabila kong team, nag-ano sila, nagtatanong sila sa akin, bakit daw ganun yung points? Bakit daw parang bumababa? May issue ba sa points ngayon, sir? Sa points. Ano siya? Sa points? Yung nakikita nyo ngayon, I think bumalik naman na siya, no? Kasi nung una, parang nakita nyo, parang kulang lang siya ng isang digit eh. Parang 29 lang, pero 29,000 yon. I think nag-back to normal na siya. Nung una din, yun yung ano, pero tama yung calculation ng points natin. Makikita naman nila in dollar value yun eh. So, nitong mga nakaraang araw, yun nga, nagkaroon ng bugs, nagkaroon ng glitch gawa nung pag-launch natin. Na ano naman yun eh, na-mention naman yun ni RJ doon sa post niya. So, yun nga, may napansin kayo doon na 34 lang. Sabi ko, nagtaka ko, ba't 34 lang to? Kahit din ako si Ralan eh, na nagtaka din ako, sabi ko 600, sabi ko ba't 600? Ano nangyari? Baka 600,000. Ano lang yan, may ano lang. Pero I think ayos naman na siya. Kanina nung chinek ko yung Nag-aagulo sa kabila notification. akong GC, sir eh. Nung chinek ko Dahil yung sa points eh. notification natin. That's why it's necessary, no? As a leader, team leaders talaga, it's necessary na updated din tayo. Like ako, pag minsan may mga interruption, lagi ako nagbabat in na sabi ko nga, 'di ba, we are in a system na magkakaroon ng Webtalk reward app. Expected na 'yan na may mga disruptions talaga. So, pag sabi, guys, relax. So, ganun na. Edi relax na lang. Ganun lang. So, lagi may may mga icebreakers tayo. Alam natin kung saan tayo papasok na para instead of being angry, maging masaya. Ganun lang naman yun. So, it's Tama another po. strategy, sir, na kailangan natin matutunan. Tsaka Tama ano din, dagdag ko na din, Ma'am Tess, since lahat naman tayo, I think, naka-follow kay RJ Garbowix, no? So, yun, talagang, yun ang maganda dito sa company natin. Yung CEO mismo yung nag-a-update sa atin. May problema, meron silang inaayos, may mga bugs, may mga glitches. So, yun, reference natin yun. Tapos, sinishare din naman natin dun sa mga group chat natin. Lalo na pag post ni RJ yan, talagang dapat po yan i-share, dapat po yung basahin natin as a community leader po, as a leader. Sige po. Tama So I think, no, mag-proceed. Thank you, sir. Thank you po. Thank you, Sir Acer, no. So sige, Ma'am Tess, Proceed no, na ako sa proceed tayo sa strategy. strategy. Sige. Yes, okay. So I'm gonna share. Okay, I think everybody will like this one. Okay, share ko lang. Hey, okay, sa WFL, yung Webtalkers for Life, tatlo po ang klase ng Webtalkers na meron sa amin. Okay? So, yung una, lahat po ng mga bago talaga, yung mga bagong pasok, all of them, majority are freelancers. So, pag sinabi po natin freelancers, you are requesting them. It's not demanding. Never po tayo mag-demand or something like that. So we have to encourage them to post 3 or 5 every day. Okay? So, bakit po naglalagay ako ng 3 to 5? Kasi minsan pag 5, ay masyadong madami. O sige, doon ka na lang sa 3. Parang you are giving them option kasi mga bago pa lang naman, di ba? So, post 3 to 5 every day. Okay? And then, ako talaga nagtuturo po ako sa GC ng tag people kasi sila lang eh. So, sino ang ine-expect mo talaga na mag-engage sa kanila? So, we need to teach them how to do the tag. Or, kung alam nyo ho dito yung auto-tagging, yung mga team leaders, alam nyo po yung auto-tagging? Yung automatic siya na itatag mo ang bawat, kasi
ang auto-tagging po, sige ganito na lang, no? Halimbawa po, you're gonna post 3, 3. Sa unang post mo pa lang, no? Sa unang post mo pa lang, itag mo na lahat ng gusto mo itag. Miss Tess, Sir Alan, Sir Letty, lahat po itatype mo talaga, tiyagaan mo lang po na itype ang mga pangalan nila. Kahit mga first two name like ALL, si Sir Alan lalabas na yan kaagad eh. So just click the name, automatic, ando na siya sa itatag mo. So much better, I really advise, the best talaga na itag yung mga foreigners. Kasi na-observe ko, sila talaga yung masisipag talaga mag-open ng notification nila at mag-like, comment sa mga post natin na nakatag sila. So ako, I list down names ng mga very active talaga ng mga foreigners na followers ko. So I put the name, I list down their names, tapos tinatag ko na yan sila. Sa first ko, pwedeng mag-tag tayo ng 150 to 200 people sa isang post. Okay? Ngayon, halimbawa, nakapag-post ka na sa isa and you want to do the auto-tagging, same people, what you will do is, balikan mo lang yung first post mo, okay, balikan mo lang, edit mo lang siya, may 3 buttons kasi dyan, may 3 buttons, i-click mo lang yan, and then edit the post. Pag edit na post, makita nyo po yung mga tag na names, scroll back and forth mo lang siya. Pag scroll back and forth, nakita mo yung word na cancel that, and then pwede ka na mag-post ng pangalawa, automatic. Ando na po yung 200 na tao. Yun yung tinatawag na auto-tagging. So ginagamit po ito, ang ganitong strategy ng mga freelancers para naman meron silang mga likes, comments, kasi hindi sila kasali sa mga teams, di ba? So let us teach them how to be a freelancer by tagging people, auto-tagging, and then sabihan natin sila na visit other profile. So mag-visit ka sa other profile, kung sino ang nag-like, comment sa'yo, pwedeng puntahan mo. Syempre, to be fair naman sa mga nag-like, comment, punta ka sa profile nila, like, comment mo din sila. So ganun lang. Ganun lang po ang freelancer. Okay? Sa freelancer, bahala sila kung ano po yung gustong oras nila mag-login, log out. Kung gusto nila na the whole day mag-login, it's all up to them. Kasi freelancer sila di ba? So kaya nila yon. Okay? So give them all the choices. Give them the freedom kung kailan nila mag-post, kung ilan yung gusto nilang i-post. Okay? Kung sino ang gusto nilang itag, so just give them all the freedom. Okay? So yun po yung number 1, freelancers. Okay, the second po na ginagamit namin is yung GAT. Okay? Ito, ini-introduce ko siya sa mga tao, sa mga web talkers ko na hindi talaga yung mga busy. Okay, mga busy po talaga sila na tao. They have their full-time job, busy po talaga sila. Syempre sabi ko nga, get to know your team members. Kapag kilala mo na busy siya, sabihin mo na lang, okay, kung gusto niya freelancer at kung gusto niya na freelancer, pwede. Pero kung gusto mo, you want to earn a little bit more, so be a GAT player. Isali mo siya. Meron po kaming hiwalay na GAT family. So sa GAT family, lahat po ng Webtalk links nila, andoon siya. Nakalagay po doon. 1, 2, 3, 4, 5. Let's say there are 25 members, andun po lahat ng Webtalk link nila. Why do we put the Webtalk links? Kasi para madali. Mabilis. Click the link, diretso sa profile. Pag diretso sa profile, go to the timeline, like, comment, like, comment. Like, comment lang po, we discourage the sharing. Okay, kasi hindi naman po talaga pa lang sa like and comment, pag nag-match ang, let's say, may mga matching points kasi sa Webtalk di ba? Before like, 2 likes, 1 comment nag-match, 2 likes or 3 likes, 2 comment nag-match. May mga ganon sa Webtalk. Okay, so yun po yung ginagawa namin. We send all the Webtalk links ng kasama sa GAT family. So what they do, they click the link, okay, and then go to the timeline, like and comment. Okay, ngayon, ano yung oras ng kanilang engagement? Sa amin, what we do, ang lahat ng engagement is 8:30 in the morning up to 7 o'clock the next day. Kasi ang lagi po ang points ni Webtalk lumalabas ng mga 8 o'clock. 8:30, dun siya lumalabas. So, ang haba ng engagement. Nakakatuwa ang GAT family kasi ang dami nila
Ngayon, let's say there are 40 people sa GAT family. Ikaw ang bahala kasi. You have the choice. It's your option. Kung let's say nag-log in ka, gusto mo mag-engage sa 5 tao lang, go. 5 lang muna kasi may trabaho ako eh. Di 5 lang muna. And then later naman, pag break niya, another 5 na naman. Kasi haba ng oras ng engagement sa GAT eh. 8:30 in the morning up to 7 o'clock a.m. the next day. So ganun siya kahaba. So kahit pa 42 people yung andyan, kaya mong ubusin sa 24 hours na yan. Kasi madali lang siya eh. Andyan na yung link, click mo lang siya, like, comment, like, comment, like, comment. So mabilis po talaga. Okay, ngayon, we have a policy, we have the rule rather, na kapag halimbawa na-miss mo siya today, so bukas pwede ka mag-make up. Let's say hindi mo na-engage, hindi the next day, be responsible na. So tama Sister Letty, pagkakasama ka sa isang team like a GAT family, you need to give your commitment as well. No, your honesty, your commitment, and being responsible na ay hindi ko nagawa today. So bukas magla-like comment ako sa, let's say kung 5, di 10 post niya. So nasa kanila kasi, no, sa kanila. Like sa akin, minsan busy. So I take time na every 3 days ako mag-engage. Pero on the 3rd day, I make sure na lahat talaga, inuupuan ko talaga siya kasi it's a commitment eh. Diba? Commitment talaga yan. So yun po, if you want your web talker to be a GAT player, be a member sa GAT family, gumawa po kayo ng sarili ninyong GC na GAT family lang. Lahat lang na joining sa GAT family, sila lang po yung andoon. Okay? Kasi hiwalay po ang general GC ng lahat-lahat. Eh. Like me, meron akong general GC ng lahat. Lahat, no? Lahat talaga. GAT family ka man o elite ka man, andun sila lahat. Pero once they have a team, sila lang ang andoon. Sila lang. So they communicate with each other. So they make suggestion. Dun sila nag-update na, nakapag-post na ako, na nakapag-like, comment ako, done. So ganun lang. So they're happy. Okay. So yun po ang second strategy. Now, we also introduce yung pangatlo. Okay. Ito po yung tinatawag ng team namin na elite strategy or elite player ka. Okay. So what do we do sa mga elite players? By the way, ini-introduce ko po yung elite sa talaga nakikita ko na may time. Okay? May oras. Pero believe ako, saludo po ako. Alam ko yung iba andi dito. Saludo po, I salute you. O saludo ako sa mga full-time na mga tatay, na mga nanay sa work. Pero they can manage to do the elite strategy. Kasi sa elite strategy po, to be honest, kung ang isang freelancer nakakakuha ng 100 points, halimbawa, 100 points in a day, ang GAT player nakakakuha ng 300 to 400 points a day. Pero kapag sa elite ka, more or less you can have 600 to 700 points a day. Sarili lang po yon. Sarili mo lang po yon. What if you have a team, like ako, pamilya ko, lahat ng pamilya ko po elite player. Siguro sabihin natin 20. So 20 times 800. Ako laki ng points ko sa pamilya. Sa pamilya ko pa lang po, no? Kasi lahat po sila nag-elite. Kasi they want to give themselves good points every day. So they want to do the elite, elite strategy. So how do we do the elite strategy? There are 3 steps po. Okay? You can take down notes kasi pwede po ito sa talagang gusto. Okay? We don't like to enforce anyone, but we have to give them the option. If they want to earn more and more, go for the elite strategy. Okay, so step 1, ito po do not do the elite strategy kapag hindi nagawa ang step 1. So step 1 is add all the team members sa personal contact as a family or friend. So halimbawa po, sister ko, gusto siyang sumali sa isang team ng elite player. So, i-add ko siya sa personal contact ko as my family. Kasi pamilya ko siya. Pero kapag kaibigan mo lang, syempre, friend lang talaga. Okay? So, yun po ang step 1. The step 2 is what we call the sharing. Okay? So, sharing po, every day, di ba may post na po kami na 5, and then 8:30 in the morning, doon po kami nagsisimula mag-share. Kaya pagka 8:30 or 9, bawal po istorbohin. Bawal po maistorbo ang mga taga-WFL kasi nagsishare yan sila. Okay, what they do, okay,
they use hashtag. Bawat team po, may sarili-sarili silang hashtag. And ano po ang gamit ng hashtag? Ang hashtag po ay ginagamit to search for the post. Let's say po ako, ang post ko is hashtag to V June 15. Pag i-search po yan sa newsfeed, yung hashtag to V June 15, lalabas po ang 5 original post ko. Hindi na po nakikita yung iba kasi sa dami na nagpo-post sa Webtalk, ang hirap hanapin ng mga post. So that's why we do the hashtags talaga. Okay? Kapag nakita na po yung hashtag, okay, anong ginagawa? Again po, search the 5 posts of the team member using their hashtags. Kapag nakita mo na yung post nila, isa-isa, like, comment, and then share. Pero guys, iba po ang sharing dito sa Elite. Pag share nyo po, lalabas doon yung tinatawag na say something about what you want to share. Okay? So wala po kayong ilalagay doon except your own hashtag. Okay, ang isusulat mo doon sa taas yung sarili mong hashtag, pero lalagyan mo siya ng S1. Okay, S1. Kasi po, usually sa isang elite team, ano sila, 11 members. So, ang isi-share mo dyan ay 10 members, no? 10 sila. So, ang unang tao na isi-share mo yung post niya, siya yung S1 mo. So, ang isusulat mo doon sa taas niya, ay yung doon sa say something, pag nag-share ka na, is hashtag mo with your S1, and then you have to click the custom group. Okay, we do the sharing sa custom group kasi we want to do it privately. Ayaw po namin na ikalat pa yon kasi kami-kami lang as a team, kami-kami lang nakakakita, kami-kami lang nakakaalam talaga ng ginagawa namin strategy. So I put there an example. Okay, example po ng ilalagay mo na hashtag kapag nag-share ka na sa custom group, hashtag to be June 14 S1. Ang S1 ko, halimbawa, post ni Sir Alan, S1 ko siya. Ang sunod ko, let's say, post ni Sir Azer, siya yung S2 ko. Hanggang sa matapos mo sila, S1 to S10. Okay? So, yun po yung gamit talaga ng hashtags. So, kapag na-share na po lahat, we will do the final engagement. So, sa final engagement po, ang ginagawa namin, we search the S1 to S10 ng lahat ng team members. So kapag halimbawa, itatype ko po yung hashtag 2B June 15 S1, lalabas po ang 5 S1 ng tao na yon. I-like lang siya. Like. So super bilis. Kasi like lang po talagang gagawin niya. Then after ng 1, change 1 to 2, lalabas ang 5 S2 niya. Like. Hanggang maubos po yung S10. Ngayon, bakit po we are getting big points sa elite strategy? Ganito lang naman po yun. Halimbawa po, meron ako 5 post and there are 10 members sa isang team. I-share po nila ang 5 post ko. Parang kinalat nila di ba? Ikinalat ng 10 tao ang 5 post ko. Parang out of 5, nagkaroon ako ng 50 outside. Okay? Ang 50 post ko, nasa labas. Ikinalat ng 10 members. And then yung kinalat na 50 na post ko, sa final engagement, babalikan ng bawat isa yan. Babalikan niya ni person A, ni person B, hanggang yung 10 tao, babalikan like. So, ganun po. Kasi we know na ang view, and then ang view talaga, malaki ang points. So, bakit namin binabalikan yung mga shared post na yon para lang siya i-view uli? Actually, view pwede na Kaya lang, we have decided na i-like para proof ng tao na na-view ko na yung shared post mo, yung S1 to S10 mo, na-view ko na. So, ano yung proof mo? Kaya nag-decide kami na i-like na lang. Okay? So, yun po. Siguro yung marami talaga dito na nag-try ng elite strategy. Sa elite po talaga you need to manage your time. Ako, sabi ko nga, sa kabisihan na tao, number 1 na si Miss Tess. Okay? Pero I joined the elite strategy. Ilan po yung account na hawak ko? 3. 1 for me, 1 for my husband kasi busy yung husband ko, and then 1 for my special son. So ang ginagawa ko talaga sa elite, dahil sa elite team ako, sa gabi pa lang po nagpo-post na ako niyan.
para hindi ako gawal kasi sa umaga. Alam mo naman, trabaho nung, alam mo yun, prepare breakfast o maglinis sa labas ng bahay kasi marami akong aso, di ba? So priority kasi yan. Pero kaya ang ginagawa ko, sa gabi pa lang before I go to bed, nagpo-post na ako dyan with my hashtag na may date na para bukas. And then 8:30, pag free time na ako, I do the sharing. Mabilis na naman po. Mabilis na naman ang pag-share. After na ma-share ko na siya, rest. Pahinga po ako. Gawin ko na lahat ng gagawin ko sa bahay. Gagawin ko na yung mga lessons ko, mga schedules ko, lahat-lahat. Kailangan ko na gawin. And then I do the final engagement sa gabi na. Okay? Time management is the key. Kung gusto nyo po talaga na malaki ang points nyo, do the elite strategy, but please learn to manage your time. Kayo po ang mag-manage talaga ng time ninyo. Okay? So, na-share ko po ito kasi para po sa ibang mga community leaders, you can share this. And then if you want po, I could give the details sa mga very interested. You can PM me. Ano ko po yung talagang detalye and examples talaga para ma-introduce nyo rin sa mga team members ninyo. And then do it as a team. Okay? Ako po, ilan ba ang mga elite players ko? We have the Layahona, the Beehive. Ang hawak ko po talaga is 5. 5 po yan, yung mga pina-follow up ko. But I have the rest of the elite players na mga team leaders ko na. Sila na po, very independent. Kumbaga parang hindi ko na nga alam yung mga ginagawa nila. Very independent. Kumbaga sabi ko nga, who wants to be made, just duplicate. Okay, sila po, na-duplicate lang po nila ako. Kung ano yung ginagawa ko sa aming community, ginagawa na nila ngayon sa sarili nilang mga group. Di makikita mo, ay, iba yung hashtags nila. They have their own hashtags and they have their own GC. So that is the secret po kung bakit bigla talaga ako lumaki. Diba? Lumaki po, hindi ko na po talaga alam kung saan nanggagaling. If I have 81,000 points a day, yung 1,000 na yon, akin lang po yon. And then the rest, nagagaling po yan sa level 2 or sa level 1 to level 5 ko na gumagawa ng elite strategy na sumasali sa GAT family at yung iba po ay freelancers. So let's give everybody a choice. If they want to be a freelancer, i-guide po natin sila. If they want to be a GAT player, let them be a member of a GAT family or give and take. And then if they want to do the elite strategy, elite player, introduce the elite strategy and then create teams. I suggest po 11 members kasi ang S1 to S10 is a perfect matching points case kay Webtalk. Malaki pa talaga yung points niya. Okay? So yun lang po. Yun lang po yung strategy na ginagamit talaga ng WFL. Okay. So meron ho ba? Meron tanong about the 3 strategies? Question po. Baka may question kayo dyan. Yes, if you want to do this. Meron na bang tanong? Hello, ma'am. Yes. Si JB po ito, ma'am. Si John. Yes, JB. Yes, John. Ma'am, tanong ko lang po, ma'am, yung sa time of engagement. Doon po kasi sa binuo kong team sa Infinity, ang advice ko po sa kanila since medyo busy din po itong mga taong to, pwede po sila mag-activity as long as before 12 midnight. Tama po ba yun? Kasi, sige po. Sa akin kasi, sir, kasi yung iba, hindi kasi talaga natatapos. So ako, na-observe ko kasi, kasi parang trial and error, ang points kasi ni Webtalk lumalabas mga around 8:30 in the morning. So lahat ng activities natin before 8:30, ano po siya, sako po siya ng engagement natin the other day. Kaya ako, I set a time with them that is to be fair sa mga nagtatrabaho at talaga minsan, ma'am, pagod na po ako, hindi ko po kaya. Sabi ko, wag na magpuyat, guys, 'di ba? Ayoko naman, sabi ko nga, we do the Webtalk not to kill ourselves, 'di ba? So, wag na natin hayaan magpuyat talaga. You do it early morning. Karamihan po, marami po, like my sister, si Paz, busy as a teacher, pero ang ginagawa niya, halimbawa, there are 10 people, ang 5, ginawa na niya, then gusto niya matulog na maaga, and then early morning, ginagawa niya yung 5. So, pwede sir, pwede hanggang 7 o'clock in the morning, or pwede hanggang madaling araw, pwede po. So kahit hindi siya midnight, pwede po na until morning kung
kung talagang wala po, depende po sa oras. Pag-usapan kasi ng team yan kung anong gusto nila until 12 midnight lang ba or kaya ba na hanggang 7 o'clock in the morning. Pero ma'am, hanggang ano po yun? Ang papasok po yung points nun ma'am sa 8:30 to 9 ng umaga. Ganun po. Opo. Yung lahat ng, alimbawa today, nag-start kasi kami kanina 8:30. Lahat ng engagement natin hanggang bukas ng 7 o'clock, lalabas po ang points ng 8:30. Sako po siya. Pero pag sumobra ka na doon sa time na 7, yun yung dinidiscourage namin kasi na hindi nabubuo yung points Alam mo yun, sir, yung instead na buo yung points from 8:30 in the morning today up to 7 o'clock in the morning tomorrow, dapat buo yan buo yung points. Pero kapag may isa sa team na lumagpas, na ano siya hindi siya nabubuo. Kaya minsan may mag-ano na, ma'am, hindi talaga nakatapos. So wala minsan tayo magagawa. Pero again, I really remind them of their commitment. Let's make it as a team. Okay? Na kapag ang pinag-uusapan ay until 7 o'clock in the morning, let's do it until 7 o'clock in the morning para buo ang points. Kasi kapag may isa sa team na hindi sumunod, apektado po kasi lahat. Affected ang buong team, hindi lang ikaw. So yun po yung importante lang sa pagka team player ka, sa elite ka, you should be responsible kasi ang points mo, kung ano yung mga na-miss mo, that would affect the team itself. Hindi lang ikaw. Affected kasi lahat. Okay po ma'am, maraming salamat po. Okay, sir. Meron pa po? So, Ma'am Tess, gumagamit pa rin kayo ng hashtag, no? Yung Hashtag, sir. Mm-mm. Oo. Kasi ang ginagamit, sa amin kasi, sir, marami talaga humahataw talaga dyan. Like, I have a Layahona team, I have a Valiant team, Beehive team. Minsan sa tatlong team, may isang tao na gusto niya tatlo. Gusto niya tatlong team talaga sa salihan niya. Kaya we decided to have a different letters. Like, for example, sa Layahona is a letter L. Sa Valiant is a letter V. So, ginagawa like hashtag 2 V June 15. Hashtag 2 L V 15. So, sa limang post niya, di ba? Kasi 5 ang post niya, sa isang post niya, 3 po ang hashtag. Kasi if you observe, tingnan niyo po, you visit other profiles, makikita nyo minsan may isang post ang taga WFL, 3 ang hashtag niya. Ibig sabihin, 3 po ang sinasalihan niya na elite team. Yun talaga, sir. Mabilis talaga yun. Mabilis talaga lumaki points doon. Tapos, ma'am, kapag nag-engage po yung mga members doon, dumadaan pa sa profile o isi-search lang yung hashtag? Search po sila sa hashtag S1. Halimbawa, sir, yung hashtag nila is hashtag 2B June 15 S1. Lagi sila sa newsfeed, hindi na sila pumupunta sa profile. Okay. Hindi na po. Bali, we're after of the views kasi ng post So Correct. sa hashtag na po, diretso. I see. Tapos ma'am, pag nag-engage po, kiniklik pa po ba yung photo or hindi? Not anymore. Hindi na sir. Kasi na-observe namin siya, sir, parehas lang. Yung ikiklik mo siya, sa amin hindi na po. Kasi di ba nata-track, I heard Mr. RJ, he mentioned, how will you know kung ang tao ay nakapag-visit ng post? Sabi niya doon, action and stops. So sa amin, kapag nag-view ka, you like, ibig sabihin, pag nag-like ka, nag-pause ka kasi So nata-track ni Webtalk na nag-stop ka, nag-pause ka kasi nag-like ka doon. Diba? So sa amin, hindi na po siya kiniklik. Dire-diretso na siya. Like. So, kasi, ano yun, sir kung kasali ka sa elite strategy, sa buong araw, yung if a final engage mo, 500. Tama ba? 500 na pictures, ilalike mo. Pero yung iba mabibilis na, sir, saludo ako. Saludo talaga ako, grabe. Imagine mo, 3 pa yan, sir. 3 pa ang team na sinasalihan. So, dyan ako saludo sa mga taga-WFL career. Correct po. Galing. Pero I suggest, sir, sa mga bago talaga, let them be a freelancer.
freelancer pero dapat natuturuan talaga how to do the tagging and then the auto tagging para naman may points naman talaga na pumapasok sa kanila. But if they think, pinapakita ko kasi everyday sa general GC namin, ito yung points kapag elite, kapag ano. So nakikita, ma'am, I want to join the elite team. So choice niya yon. So mini-mentor namin siya and then nagustuhan niya. Pero yung iba, ma'am, hindi ko talaga kaya. Okay, so balik na lang po ako sa God family. So ang importante, you are giving everyone a choice and a freedom kung saan po nila gusto. Basta dito, kahit freelancer ka, may points. If you want to have more, be a GAT player. If you want to be a little bit more, be an elite player. Ganun lang po. Okay, so question pa po. Meron pang tanong? Pwede po akong i-PM, ano, let's say you want the very detail, yung detailed talaga ng strategy. Pwede ko po i-send, basta just send me a private message po. Okay, so meron pa pong questions? Meron po sa chat box si Ma'am Glenda po. Yung elite not required to post daily. Everyday po yan, Required. sir. Pero Everyday. depende po, Miss Glenn, depende po sa mapag-uusapan ng team. Kasi may kanya-kanya po sila, like sa Layahona, may sarili sila. May gusto sila na, ma'am, gusto namin ganito kami. Kung gusto nyo po na every other day, pwede naman po. Let's say, mag-i-elite kayo every Monday lang or Wednesday lang. It's up to the team po. Pero sa amin kasi, sa mga elite na team sa akin, talagang they do it every day po. Hindi ko sila pinipigilan. Basta sabi ko, basta gusto nyo ha, choice nyo. Sabi niya, yes ma'am. So nakikita ko po that they enjoyed. Ang ano lang, maganda lang po sa elite, let's say, pahinga siya, so rest muna, o sige, so instead na S1 to S10, S1 to S8 muna sila. And then pagka ano man, balik po ako. Ganun na yung maganda kasi pwede magpahinga, pwede bumalik. So, yun po yung maganda talaga. So, wala siyang pressure, wala siyang yun talagang parang very demanding talaga yung isa na, hindi, talaga kailangan matapos mo to, hindi po. Parang nagkakaintindihan sila lahat-lahat. Yeah, Tess. Opo. Tess. Once you put up this strategy, mayroon kang ginagawang mechanics, no? Yes. Parang mayroon ka rules and regulations and Opo. whatever. Kasi Opo. importante yun sa lahat ng magpa-participate na Yes. ito yung ating guidelines. So, pag may guidelines ka, it depends na doon sa team leader kung gusto nyo everyday, kung gusto nyo once a week. Yes. But it must be done. Kasi nga, kumbaga sa production process, pag may isang makina na tumigil, hindi matatapos yung production. That's true. That's true. So Glenn, you can set up your own rules. But pag sinabi mong mag-i-engage, it would be daily kung yun ang gusto ng team mo. Gusto nyo lang once a week, three times a week, it's all up to you. Yes. But ang importante lang talaga na ma-emphasize, kailangan tapusin yung proseso. Opo. Magpapaturo ako sa iyo, Tess. Ang galing mo talaga. Namimiss ko na yung Sunday school natin na ikaw yung teacher. Thank you. Iba talaga iba yung talent mo. May kanya-kanya tayong talent. Iba rin naman yung talent ko. Thank you so much. Napilitan ka, no? My pleasure po. My pleasure. Kung hindi kita pinilit, hindi may expose ang beauty mo. Yeah, but it's a pleasure po. It's definitely a pleasure on my part. Thank you. Yes, I would just like to add. Opo. Yes, my dear sister. Ito yung early morning nag-engage. Maaga nagigising. Maaga natutulog at maaga nag-engage. Final engage. Kasi it's good to engage like 5 o'clock in the morning. I would just like to share lang sa lahat na I belong kasi sa elite team ng Layahona. So kami sa Layahona, we have open communication in our GC. For example, medyo tumaas na yung time, kunyari 10 or 11 o'clock at meron pang hindi nakapag-post.
So meron na kaagad kumakatok sa GC na wala ka pang post, mag-post ka na. Yung ganon, open communication kami. Tapos, ang kagandahan sa Layahona team pati, hindi kami basta-basta sumasama ang loob. Halimbawa, nag-engage na at may kulang ng isa, automatic sinasabi, hashtag 20, ang S5 mo kulang ng dalawa. Pakiayos na po. So that's how we work. So we have the teamwork. So the Layahona team works harmoniously. Happy. And we openly communicate para lang makuha namin yung points that we want at the end of the day. So ganun lang. So walang pressure kung what time ka magpa-final engage. But for me kasi, the best time for final engage for me is 5 o'clock in the morning kasi wala masyadong traffic. So, depende kung saan ka komportable. Ayon dun sa time mo. So, basta at the end of the day, before 7 o'clock, dapat lahat naka-final engage na. So, that's final. Ayun po. Just sharing lang sa live. Yeah, happy lahat. Yes. Galing. Thank you po. Pwede po mag-try kayo ng 5 lang muna. Pwede po yon. Yung 5 lang muna kayo hanggang sa, pero the best kasi talaga is yung perfect matching points ng S1 to S10. Ibig sabihin, there are 11 members in a team and then 10 ang mag-share kasi hindi mo isasama, hindi mo kasi i-share yung sarili mong post Yung i-share mo lang yung 10. So you can come up with the S1 to S10 talaga. Pero sa mga beginners, pwede pong 5, pwedeng 6, pero I would suggest talaga even number, like 6, 4, 6, 8, kasi sa matching points po talaga tayo nag-ano eh. So even number po ang pag-start po sa elite strategy. Pwede rin mag-share. Yes! Sige, kanina pa ako nakikinig eh. Sige. Well, itong anak ko, nung bubuli na naman eh. Sige. Nung first time ako nag-join sa Webtalk. Papi-payout lang yan. Hindi actually, Oo nga, kaka-payout lang. Oo. In-invite ako ng sister ko, yan, si Tess. Ang sabi ko po nung una, scam yan. So after how many months, nung nakita ko na yun na, kasi minamonitor ko yung galaw nila. Sabi ko, ay, hanggang sa nag-payout siya, sabi ko, ay, totoo pala. So doon ako nag-umpisa na sinabi ko, kung inumpisahan ko sana nung in-invite niya ako, siguro after 5 months, after 3 months or 4 months, naka-payout na siguro ako. But then, kahit ganun pa man, nung inumpisahan ko siya kaagad na nasayang yung 3 to 4 months ko, to make the story short, hinataw ko siya talaga. And ang kagandahan, nakabingwit ako ng 3 agila. Yung 3 agila na yon, minentor ko yon, kinalo up ko, blah blah blah, ginawa ko na lahat hanggang sa nakapag-create sila ng millennial team, which is Adele, and then yung J team, si Julie, and then yung MJ. So bali 3 sila. So nung nag-try ako na hindi ako nag-elite, nagugulat ako nung time pa yon na hindi ako nag-elite, nung time pa yon na medyo mataas pa noon yung mga points. Sabi ko, wow. Sabi ko, nagla-like lang ako, hindi ako nag-join. Pero how come nagkaroon ako ng points na 10,000 points? Sabi ko, wow, ang laki. Saan ang gagaling ito? So doon ko nalaman, nung nagtanong ako sa sister ko, sabi niya, Manang, nanggagaling yan sa mga under na sa'yo. So, totoo nga yon. So bilang leader, doon ko pinorsiging sarili ko na i-follow up ko sila. Nagjo-join ako sa team nila. Ngayon, ang ginagawa ko, follow up ko sila. Kahit nagjo-join ako sa team nila, ako yung number 1 na taga-sita. Early morning pa lang, o sa gabi pa lang, sabi nga nila, ang agap mo naman. Kasi sa gabi pa lang, nagpo-post na ako sa team nila. Tapos, ayun, nakasama yung 2 anak ko. Unang-una talaga kami nagpo-post na ito na. We're done. Lead by example. Lead by example. So, sabi nila, mamang agap mo naman. Eh, ganoon talaga. And then early morning, nagre-remind na ako yan sa kanila. So, bilang leader, parang nanay ka eh. Nagre-remind, tinitingnan mo yung galaw nila, tinitingnan mo yung post nila, tinitingnan mo yung mali nila.
So at the end ng elite strategy namin, ako bilang leader na pumasok doon sa team nila, ako yung taga-tapal. Talagang tinitingnan ko yung galaw nila. Pag may kulang, tinatapalan ko talaga siya, o may kulang dalawa. Gamit na ako ng ibang account. Gamit ako ibang anak account. niya. Ako mga na-invite na yung mga password nila nasa sa akin. Nasabi ko, pang-add yung mga ito. Kasi ang purpose ko doon, kasi hindi talaga perfect ang pag-engage. May nami-miss talaga sila. So ako, bilang leader, nakakataas sa kanila na naging under ko sila, support ako sa kanila. So pag may nakita ako before 7 o'clock, pag may kulang na isa o dalawa, punta na ako doon sa dummy account. Tinatapalan ko na to complete 10 likes lahat as in complete. So ganun kung maging leader ka. Lalo na yung 3 agila ko na mga masisipag sila. Ataw eh. Oo. Talagang hatawin mo talaga siya bilang leader. Kaya ako naka-payout na ako. Ang payout ko, that is, magkano yung Tekya? 7, 8 yung una. First payout. 7, 8. 7,000. Kaya nga ang advice ko sa mga bago, kung nag-join ka, huwag kang mag-stop doon. Make inviting. Mag-invite, and then invite ka lang ng invite. And then, yung mga na-invites mo, pag nag-inquire, bigyan mo ng time. I-mentor mo sila. Minsan nga may nag-ano sa akin, ay hindi mo na ako pinapansin doon sa dami ko ng mini-mentor. So ganun talaga as a leader, maglaan ka talaga ng time para gaganahan sila mag-join sa elite strategy. Ganun lang kasimple. Swerte nga yan, sir. Ang term namin sa mga nasa baba niya, mga agila, ang bibilis. Ang bibilis kumilos. Pero hindi na umabot sa level 5 mo yan sila, Sir Alan. Okay lang po, okay lang yan. O hindi na sila, no? Hindi umabot. Sir Hindi Alan. pasok sa banga. And then, I'm grateful naman, ang dalawang anak ko, talagang pinipilit ko yan mag-elite. So, itong June 28, yung anak ko na si Racy na under din sa akin. So, itong anak ko na si Racy, yung mga invites ko, nilalagay ko sa name niya. So, kahit hindi ako mag-elite, pag humataw yung anak ko hanggang sa baba niya, kuha ko pa rin lahat ng points nila. So, ibig sabihin, yun yung advantage kapag pro. Yun yung advantage na lahat ng baba sa akin, kahit simple-simple mag-likes lang ako, dahil sa dami nila, hakot ko lahat ng points nila. So, yung anak ko na si Racy, binigyan ko siya ng, I think, mga 15 ang pinasok ko sa kanya. So, pina-follow up ko yan, nagumalaw sila. Nagugulat na lang ako, I have 11,000 points. Ang pinakababa ko minsan ay 3,000 pag pahinga lang yon. Ngayon, so itong May 20 and itong June 28, magpe-payout na din siya. Wow. So, ganun lang. Simple. So, simply to say, dapat ang maganda talaga sa GoPro. GoPro. Ganun lang. So, ang pag-join kasi sa Webtalk, wag mo sabihin na, ay, ang liit ng points. So, ang sinasabi ko sa kanila, mag-effort ka, aralin mo. Parang negosyo yan eh. Parang nagtitindahan ka, na pag nagtindahan ka, hindi lang ibig sabihin na pagbili mo lang ng product mo, upo ka na, wala ka nang iisipin. Ang Webtalk kasi pinag-iisipan yan. Inaaral yan kung ano yung mga dapat mo pang gawin. Kasi sa totoo lang, sa nakikita ko sa Webtalk, 24 hours, kulang yung dot-dot. Nandyan. Oo. Kung sa totoosin lang, lahat pwede mo makuhaan ng points. Daming ways and means. Daming ways. Tama po. Daming ways. Ang sabi ng iba ay ang liit. Kasi yun lang ang ano mo eh. Yun lang yung alam mo eh. Aralin mo pa yung iba. Ano pa kaya ang mayroon dito? Parang naghanap ka ng ano. Maraming ways sa platform. Oo. Naghanap ka ng paano kaya ako ulit maka-points ng ganito. Hanapin mo, nandyan lang siya. Andyan lang siya sa account mo. Ang daming ways talaga. Ano dyan, do not forget to click the ads. Oo. Dahil idagdag mo na yung click ads. Added points talaga. Ito lang yung na-notice ko. Nung previous months, di ba pag nag-like tayo, first like, the second, bago ka pumunta ng second shared post, di ba nag-appear yung ads. Ngayon wala na eh.
Parang iba na Hindi ko yung alam. style. Kasi pag i-click mo noon, umiikot siya kaagad. So, pinapatagal ko siya ng 1 minute to 2 minutes. Sa timeline lang siya. Pero ngayon My wala dear eh. sister, sa timeline ka. Sa timeline ka pumunta, okay. andun siya. Kasi parang hindi na ako masyado focus sa timeline. Oo. Timeline. Busy ka na sa pagme-mentor kasi. Yun nga Kaya eh. timeline. Super busy na talaga. So, ganun lang. So, sa mga mga baguhan, I encourage na aralin nyo because Explore. Webtalk is a business. Ganun lang yun kasimple. Galing. Thank you, ma'am. So, yun, medyo na-refresh kaming lahat. Galing. Kasi yung challenge ngayon, parang alam mo yun, yung ibang members madaling mag-quit, madaling mapagod. Kasi nga, gusto yata nila pag engage nila ngayon, bukas may $10 na sila. Oo nga. So, Pero ang ano ko Grabe dyan, yung yun. banat ko dyan sa kanila na yung may mga sa GC namin may ganyan, sabi ko, ba't sa Facebook hindi ka nagrereklamo? Naka 6 years ka sa Webtalk, wala ka namang kinita. O, di ba? Ganun lang yun ang banat na Dito may simple. points Pero na sa Webtalk, naiipon. 1 month ka pa lang, nagrereklamo ka na. Sabi ko, habaan yung pasensya mo kasi pag tumagal ka ng 2 to 3 years to 4 years, magugulat ka na lang na kahit simple-simple ka lang, nag-ano ka lang, hindi mo alam nakakaipon ka pala. So ganun lang yung banat ko na okay. sa Facebook nga, hindi ka nagrereklamo. Dito sa Webtalk, bawat tutot mo, may kita ka na. So mag-stay tuned ka na lang sa Webtalk. Ano lang yan you have to motivate yourself personally. Sarili mo talaga. Ikaw lang talaga pwede motivate sa sarili mo. Yan lang naman yun. Okay? Sige, so pag may question pa ay sige, my dear sister. Last na lang, I would just like to share lang. Ako naman kapag nag-invite, kasi sabi nga ni Sir Alan, hindi tumatagal, nawawala. Ako naman, I always say na this is just a piggy bank. Ipon ka lang, parang nagpipiggy bank ka lang. Kapag napuno, then that's the time you get your money. So walang pressures, enjoy mo lang siya. Ganun lang po siya kasimple. Pag ako nag-invite, gusto mo magka-piggy bank, then join Webtalk. Ganun lang siya. Yun lang po. Thank you and good. Yan. No pressure. Correct. Thank you po. So yun, alam na natin yung mga isasagot natin sa mga, alam mo yun, yung mahilig, dami kasing nagreklamo. Magreklamo. Ang gagaling talaga ng Salibyo Sisters. Oo. Gagaling. Pass. Noong una, mga negative din yan. Mga hindi din naniwala yan. Hello po. Opo, isa din ako sa hindi naniwala nung una. But now I'm working so hard. Hello, Sister Letty. Good evening. Yes. Good evening to you. Beauty pa rin, Sister Paz. So yun, nakarinig tayo ng mga very strong words para galing sa ating mga leaders talaga. So yun, very important din talaga yun marinig ng ibang mga members kasi para at least alam nila kung paano i-handle lalo pag meron na silang team. So minsan nahahawan na rin tayo dun sa mga tama ba itong pinasok natin? Mali yata itong pinasok natin. So anyway, kaya napaka-importante ng ganitong training din talaga. So yun, Sir Acer, Sir John, baka may question po kayo. Ma'am Ann, okay, kaya Ma'am Ann tayo. Ma'am Ann, may question ka po? About dun sa strategy or... Thank you. Bali, thank you so much. Marami kaming natutunan ngayon. Thank you, Miss Tess. Napakagaling na presentation ngayon. At least, natuto kami kung anong strategy pa para magkaroon tayo ng add-on bukod pa doon sa pro upgrading ng pro customers. Maraming salamat kasi ito yung maganda sa ating Webtalk family. Nag-work tayo as a whole team. Maraming salamat sa lahat ng time. Sa mga nag-attend ngayon, kasi they spend their time para makinig kay Miss Tess. Thank you so much.
From the bottom of my heart, thank you for valuing me. Galing, oh. Thank you. I would like to share din pala. Go, ma'am. Go po. Kasi, yung 24 hours, parang gusto ko talaga siyang hatawin eh. Kasi gusto ko talaga yung laki ng points ko. Galing. One time, may nangyari sa akin na talagang hinataw ko yung share, yung likes, Nireprimand kaya ako ni Webtalk. Nag-over the limit. O sabi niya, na-reach mo 200. na yung limit mo. I think 200 yata, ma'am, no? Yung limit ng A share. day. A day. 200. Sabi ko, o sige na nga. Sabi ko, binabantayan ako ni Webtalk. Sabi niya, pahinga. Rest ka naman, bro. Sabi ko, o sige na nga, kasi baka sabihin ni Webtalk sa akin, lugi naman ako sa iyo. Grabe, no? Na-max out niyo yung 200 shares. Yeah. Oo, totoo yan. Sabi ko, sige, pahinga na muna ako, balikan ko na ulit mamaya. Pero nireprimand niya ako. Kaya natuto ako, sabi niya, pwede ka makabalik after 24 hours. Ay, bukas pa pala. Ang galing, ah. O sige, ganun lang. So, ganun lang po. Pag sa Webtalk ka, pag ginanahan ka na talaga na, syempre, nakapag-payout na ako, and then gusto ko another ulit, so hinahataw ko talaga siya. Kaya yun nga lang, may limit pala talaga si Webtalk. So, ganun yun. Okay, so I hope Okay. lahat na-enjoy. Thank you so much, Tess. Nag-enjoy kaming lahat. Announcement lang, no? For anyone who would like to make us to be part of this strategy, sabihan niyo lang po si Bossing Alan para makuha niya yung mga names, and then we might have an onboarding session with Tess specific for this strategy after her training sa BYU. Okay ba yun, Miss Tess? Yes, okay po. Yes, lagi nating tatandaan. After July 22 po. After July 22. Always remember na if we are in the service of others, we are in the service of God. Thank you, Tess. I truly appreciate you. Thank you. You're welcome po. Salamat din. Thank you. Pinaiyak kaya tuloy si Sister Letty. Sige, so ganun na lang po, Sir Alan, ano? Kasi may online class pa ako. So if there is anyone who need more help with this strategy, so I'm just 1 PM away para po mabigay ko yung detail sa strategy po talaga. So I could send also the rules, yung mga ginagamit natin sa GAT family, sa elite strategy. May mga rules, individual rules po kami. I could also send it to you. Pwede nyo po siyang i-modify. Pwede po. Okay. Okay. Thank you very much, Ma'am Tess. Pleasure. So yun, no? Since I think naka 2 hours tayo na training, grabe, solid, no? Walang umalis eh, oh. Kanina pa ako nakatingin, sabi ko ba, walang umaalis, ah. Galing, nag-e-enjoy. Everybody wants to be a Chinese bamboo tree. Kasi gusto magkapera lahat. Kasi gusto magkapera, yun ang totoo. Hello, Sir Alan. Mang Tess. Hello. Good evening po. Good evening po. Good Sa morning. grupo po ako ni Ma'am Ann. Opo. Gusto ko lang pong ipahiwatig sa lahat ng nakikinig, lalo-lalo na po sa mga leaders natin. Kayo po, Sir Alan, Ma'am Tess. Napatunayan po nyo sa ngayon po, sa pakikinig ko, kayo po ay tunay na teacher. You truly lead the entire group po. At salamat po sa God-given talent na binigay sa inyo ng Panginoon. At talaga pong motivator kayo, tunay na teacher. Inaalala ko po na marunong kayong gumamit ng lubid. Ang lubid po hindi ginagamit to push around people. Hinahatak nyo. Ang panghataw nyo ay talagang leadership po na pinatunayan nyo sa lecture nyo ngayon at saka sa experience nyo. At maraming salamat po at more power sa inyo, Sir Alan, Mang Tess, at lahat po ng leader dito sa group na ito.
I am blessed po to belong to you po. Salamat po. God bless Very po. much welcome. Heartfelt po. Thank you. God bless po. God bless po, sir. Thank you, Sir Jaime. Thank you. Thank you. Thank you po. So, yun. Grabe yung ano natin ngayon. So, more trainings to come pa, no? So, actually, maganda yung ganito, Ma'am Tess, kasi marami tayong naririnig. Yes. Actually, very Yes. powerful Webtalk sisters yung mga narinig natin ngayong gabi, no? Ang galing, no? Ang ganda ng mga leadership. Actually, naano ko na-inspire din ako, no? Lalo kay Ma'am Cecil, no? Very, alam mo yun. So, very strong leadership. So, yun yung kailangan nating makopya. Kopyahin lang natin yung guys, copy-paste business lang naman to eh. So, yun po. So anyway, no, I think enough na more than 2 hours na tayo. So we really thank you, no. We really appreciate your time and of course, no, yung nag-train sa atin si Ma'am Tess. Talagang nag-prepare po yan, I'm sure, no. Well, alam ko naman laging handa yan, pero grabe, nag-prepare po talaga si Ma'am Tess para sa training natin. So thank you very much, Ma'am Tess, no. And sa mga nag-share din po ng mga experiences nila. So thank you very much po. So actually marami kaming natutunan, lalo na ako, no? So yun, bottom line, i-apply natin sila sa team, tapos yun, turuan natin sila, i-guide natin sila, and then depende, no? Kung I think yung pressure. So wag muna natin masyadong i-pressure, no? Sabi nga, hindi talaga siya mape-perfect eh. Talagang importante, no, yung andyan sila, ay enjoy nila, committed naman talaga sila, pero yun nga, may times talaga na hindi sila makahabol, pero yung iba nagme-make up naman talaga. So yun, thank you very much and good night and good morning. So Great night, everyone. Good night. Thank Thank you you po. po. Stay Oo, safe sige po. na. Kasi Bye. mag-post na. Good night. Thank you, Thank you. everyone. Mag-post na daw. Salamat. Maraming salamat. Okay, good night. Na kasi ako. Magpo-post na po kami. Hataw si Ma'am Cecilia talaga eh. 24 hours, mukhang kulang kay Ma'am Cecilia in 24 hours. Then ano kasi sir, 7-8 ang first payout niya. Gusto niya more than 10 ang sunod niya. Galing. Galing. Sige po, good night. Salamat. Good night, everyone. Bye-bye po. Salamat.